তাহলে 2 উইকস আগে আমরা ওয়াটারের পার্ট 1 যেটা ছিল পড়েছিলাম। কি কি পড়েছিলাম আমরা? what did we learn last class? Sources of water are disinfection. কি দিয়ে disinfection করা হয়? What is the material used? What is the material used that is disinfecting water? কি material use করেছিলাম? ক্লোরিন বা ব্লিচিং পাউডার, তাই তো? ঠিক আছে। তো আজকে কি করব? আমরা 3 ধরনের পিউরিফিকেশন পড়েছিলাম। একটা হচ্ছে স্টোরেজ, একটা হচ্ছে ডিসইনফেকশন, থার্ড হচ্ছে ফিল্ট্রেশন। স্টোরেজ, ডিসইনফেকশন অ্যান্ড ফিল্ট্রেশন। তো আজকে আমরা মেইনলি ফিল্ট্রেশনটা পড়ব। Once again a reminder, what should drinking water be? It should be free from pathogenic agents, it should be free from harmful chemicals, it should be pleasant to taste, free from color and odor, and it should be usable for domestic purposes. এই চারটে criteria always বলতে হবে। What are the criteria of drinkable water? কি how will you know that a water is drinkable? তখন এই চারটে criteria বলতে হবে। This is very important. Free from pathogenic agents, free from harmful chemicals, free, pleasant to taste, free from color and odor, are usable for domestic purposes. তাহলে আমরা পড়েছিলাম স্টোরেজ আর ডিসইনফেকশন। স্টোরেজের মধ্যে লার্জ স্কেলটা দেখিয়েছিলাম, ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার, যেটা একটা জায়গার মধ্যে জল জমিয়ে রাখা, ন্যাচারাল ওয়াটার যা রেন যা জমে এখানে পাহাড় থেকে জমে একটা জায়গায় জমিয়ে রাখা হয়, তারপরে সেটা স্পেসিফিক ইন্টারভালসে ছাড়া হয়, হলো। দেন there is a small scale safe storage, মানে বাড়ির মধ্যে ট্যাঙ্কে রেখে দেয়, কি কোনো রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করে রেখে দেয় কোনো একটা জায়গায়, সেখানে স্টোর করে রাখে। সেখানে কি হয়, the particles or the sediments in there precipitate, the sunlight comes in, 99% ডিসইনফেকশন ওখানেই হয়ে যায়। আচ্ছা, তারপরে নাম্বার 2 ডিসইনফেকশনে আমরা পড়েছি ক্লোরিনেশন অ্যান্ড ডিসইনফেকশন অফ ওয়েল। We had learned this, how to do. What is the apparatus that is used to measure how much bleaching powder is required? What is the apparatus? Anyone can tell what is the apparatus that was used to measure how much bleaching powder is required? আমরা ওটা স্টেপস পড়েছিলাম, কি করে কাপস গুলোকে রাখা হয়, কাপসের মধ্যে জল দেওয়া হয়। হরক্স অ্যাপারেটাস, রাইট? HORROCK, হরক্স অ্যাপারেটাস। তাহলে ওইভাবে মেপে ক্লোরিনেশন এন্ড ডিসইনফেকশন অফ ওয়েল করা হয়। There are certain other techniques that is used for disinfection. মানে apart from chlorine, there are certain reagents used or certain materials used. একটা হচ্ছে ওজোন গ্যাস, তো সেটাকে বলা হয় ওজোনেশন। আর একটা হচ্ছে মেমব্রেন প্রসেস অ্যান্ড ইউভি রেডিয়েশন। ইউ ফাইন্ড দিস ইন ইউর হোমস, সবার বাড়িতে আছে মেমব্রেন প্রসেস অ্যান্ড ইউভি রেডিয়েশন। আরও ইউভি ফিল্টার, আরও ইউভি ফিল্টার। আরও মানে কি? আরও মানে কি? রিভার্স অসমোসিস, তাই তো? অ্যান্ড ইউভি রেডিয়েশন, যেটা আরও দিয়ে মানে রিভার্স অসমোসিস করে যেটাকে আটকানো যায় না, সেটা ইউভি রেডিয়েশন দিয়ে আটকানো যায়। আরও দিয়ে মানে রিভার্স অসমোসিস বা মেমব্রেন প্রসেস দিয়ে ইউ ক্যানট প্রিভেন্ট দ্য ভাইরাস ফ্রম এন্টারিং, অর সার্টেন ছোটো ছোটো আরও মাইনিস্কুল পার্টিকেলস থাকে, সেগুলো এন্টার করতে তুমি বাধা দিতে পারে না মেমব্রেন প্রসেস, সেটা ইউভি রে দিয়ে তারপরে নিউট্রালাইজ করা হয়। থার্ড হচ্ছে তারপর ফিল্ট্রেশন। তাহলে আমরা ছোট্ট করে দেখে নিই আগে ওজোনেশন আর মেমব্রেন প্রসেস এগুলো কি। ওজোনেশন, ইট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ আ প্রাইমারি ডিসইনফেক্টেন্ট। কি করে করা হয়? ওয়াটারের সাথে কন্ট্যাক্ট টাইম একটু রাখতে হবে উইথ ওজোন গ্যাস। ওজোন গ্যাসটা সেখানেই জেনারেট করে, ইউ পাস দ্য ওজোন গ্যাস থ্রু দি ওয়াটার, হ্যাভ আ কন্ট্যাক্ট টাইম অফ 10 to 20 minutes, and the ozone gas dissolves. It reacts with the biodegradable organic matter in the water and can be followed by chlorination, as it itself doesn't form a residual. ওজোন গ্যাস একবার পাস করে দিলে তারপর ওজোন গ্যাস থেকে গেল ওয়াটার, এটা নয়। ওজোন গ্যাস ব্রেকস ডাউন, রাইট? দের ইজ নো রেসিডুয়াল। যেমন ডিসইনফেকশন বাই ক্লোরিন বা ব্লিচিং পাউডার দিলে একটা ক্লোরিন রেসিডুয়াল থাকে, সেটাতে মেজার করে পরে। ইন দিস আদার প্রসেস দের ইজ নো রেসিডুয়াল, সো ইউ ক্যান ফলো দ্যাট আপ উইথ chlorination. So ozonation is one process. Then there are membrane process and UV. কি আছে? Force the flow of the solvent in the opposite direction by increasing pressure on higher concentration solution. মানে there is a membrane, usually কি হয়, একটা দিকে সলভেন্ট বেশি থাকে, একদিকে সলভেন্টের কম থাকে, মানে সলিউট বেশি থাকে। তো সলভেন্টটা ফ্রম লোয়ার কনসেন্ট্রেশন টু হায়ার, সরি, ফ্রম হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন যায় সলভেন্ট।
But if you give pressure on the opposite side, then what happens, যেদিকে solvent বেশি সেদিকে solvent আসতে থাকে, মানে ওয়াটারটা আরো পিউরিফাই হচ্ছে from the solute solvent mix, আরো বেশি ওয়াটার বা আরো বেশি সলভেন্টটা পিউরিফাই হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ রিভার্স অসমোসিস। রিভার্স অসমোসিসের কিছু পোরাস একটা মেমব্রেন থাকে, সেটা পোরাস হয়, পোরের কিছু সাইজ থাকে, 0.005 002 এরকম কিছু থাকে মাইক্রোমিটার। সেটা আরো একটু পোরটা যদি বড় সাইজের হয় সেটাকে আলট্রা ফিল্ট্রেশন বলে, আরো একটু বড় হলে সেটাকে মাইক্রোফিল্ট্রেশন বলে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য পোরস what you call it. So this is the process of membrane process or reverse osmosis. আর এটা কোথায় করা হয়, where do you use this? In homes obviously, that is for personal use, but in large scale it is used in desalination of brackish water and sea water. In countries where we use the sea water to generate drinking water, this process is used heavily. তারপরে কি করা হয়, when once reverse osmosis is done, you pass a UV ray of certain wavelength, then water becomes free of turbidity, colloids and other solutes and all pathogens. Finally পুরো একদম disinfected, almost distilled water ই বেরোয় আর কি। So in this way you are doing ozonation and membrane processes. Now we come to filtration. This is the main topic of today. Water filtration কি হয়, it can be happening on a large scale, it can be happening on a small scale. Small scale মানে household এ হয়, household purification. Large scale এ হচ্ছে slow sand filter and rapid sand filter. These are the topics that is most important in the water chapter, that is slow sand filter and rapid sand filter. এগুলোর ডিফারেন্স আসে, খুব কমন হয়, বা 8-10টা ডিফারেন্স আছে in your books. You will learn that later when you read the book, but right now we will learn the concept ki what is the main difference between these two, the slow sand filter and the rapid sand filter. ঠিক আছে, okay, we are moving on. Slow sand filter ke biological filter বলে। There is a biological filter এর টার্মটা আসে, আমরা কেন আসে সেটা আমরা পরে দেখছি। But basically slow sand filter is a large, looks like a reservoir, but the water is like poured in, raw water is poured in, সেখানে 3-4টে process through treatment চলে, all the particles, all the sediments, all the pathogens are filtered out and finally last এ clear water বেরোয়, clear waterটা বেরোচ্ছে। এখানে raw water ঢুকছে, there is a raw water inlet, water এখানে জমছে, একটা depth of the water জমে, তার নিচে একটা ফিল্টার বেড থাকে, স্যান্ড গ্রাভেল দিয়ে ফিল্টার বেডটা হয়, এখান দিয়ে পুরো পার্কুলেট করে ওয়াটার পার্কুলেট করে এখান থেকে পাইপে ঢোকে, পাইপ ঢুকে এখানে জলটা তারপরে আস্তে আস্তে বেরোয়। সো এগুলো আর বাকি আরো কিছু প্রসেস আছে, ওগুলো নাম বলতে হবে না, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু নোট দি 4 মেন পার্টস অফ দ্য স্লো স্যান্ড ফিল্টার অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইট কল্ড বায়োলজিক্যাল, উই উইল লার্ন। সো ফার্স্টে আমরা দেখলাম একটা সুপারনেটেন্ট র ওয়াটার জমা আছে 1.5 মিটার মতন in the main filter. তারপরে there is a bed of graded sand. Graded sand মানে কি, ফাইন পার্টিকলস থেকে উপরে শুরু হবে, নিচে আরো কোর্স হতে থাকবে, গ্রাভেল আসতে থাকবে, স্যান্ড থেকে গ্রাভেল হয়ে যাবে। সো there is a graded sand. Then there is the under drainage system, মানে পাইপস গুলো দিয়ে বেরোবে জল, আর ফাইনালি there are the filter control valves, যেটা দিয়ে কন্ট্রোল করবে কতটা জল বেরোবে, the flow of the water you can control. So these are the 4 main parts of the slow sand filter. There is a raw water, there is a sand bed, there is a under drainage system, and finally there are the filter control valves. So supernatant water আর sand bed, এটা এই দুটো কি, আগে supernatant water দেখি। It is a depth of 1 to 1.5 meter as we saw in the diagram. raw water টা ঢুকছে আর ওয়াটারটা জমছে ফিল্টারের মধ্যে, there is a depth of the water is 1 to 1.5 meter. It provides constant head of water to overcome sand bed resistance. Head of water মানে কি, রেজিস্ট্যান্স বা ফ্লো, মানে তুমি যত ওখানে জল ঢুকতেই থাকবে, তো there is a constant pressure on the sand bed, তো জলটা the water will be forced to go through the sand bed to be filtered. জলটা জাস্ট জমা থাকলে স্যান্ড বেডের উপরে একটা কি বলে স্টেবল হয়ে গেলে জলটা নিচে যাবে না, there will be a balance. তো কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটার ওখান থেকে র ওয়াটার ওটার মধ্যে যেতে থাকবে and it will be forcing the water to go through the sand bed and get filtered. So it provides a constant head of water to overcome the sand bed resistance. And তারপরে ওয়াটার যে ঢুকলো, it will have a time of around 3 to 12 hours
ফর সেডিমেন্টেশন। জলটা যেই জলটা ওপরে আছে সেই জলে আগে সেডিমেন্টেশন হবে স্যান্ডবেডের ওপরে, the particles will sediment, the larger particles. And now the waiting time will depend on how much water is being let out. যদি ওইখান থেকে ওয়াটার বেশি let out হচ্ছে লাস্টে গিয়ে ফিল্টার কন্ট্রোল ভ্যালভে প্রচুর পুরো একদম খুলে রাখা আছে, জল একদম ফ্রিলি ফ্লো করতে পারে, তাহলে ওয়েটিং পিরিয়ড আরো কম হবে। যদি একদম বন্ধ করা আছে, ভ্যালভটা একদম কম ওয়াটার বেরোচ্ছে, তাহলে আরো বেশি ওয়েটিং পিরিয়ড হবে। তো দ্যাট ইজ দ্য সুপারনেটেড ওয়াটার। মেন এরপরে আসছে হচ্ছে স্যান্ডবেড। স্যান্ডবেডটা হচ্ছে সুপারনেটেড ওয়াটারের নিচে আছে, রাইট? দ্য থিকনেস অফ অ্যারাউন্ড 1.2 মিটার। And what is the filtration rate? Filtration rate is very low. মানে water is percolating very slowly through the sandbed. Around 0.1 to 0.4 cubic meter per hour per square meter of the sandbed area. ঠিক আছে? Per square meter of the sandbed area. কতটা স্কোয়ার মিটার থাকে? Usually around 15,000 square meter সারফেস এরিয়া থাকে স্যান্ডবেডের। ঠিক আছে? তার থ্রু দিয়ে খুব স্লোলি জলটা যাবে, ওখানে ফিল্ট্রেশন রেট আছে। Has a vital layer. Now sandbed has a vital layer or smooth deck. মানে এটা একটা টার্ম, মেবি ইটস আ জার্মান টার্ম, আই এম নট শিওর, বাট বইতে দেখবে ওটাই টার্মটা দেওয়া আছে, স্মুথ ডেক, বা আমরা ইউজুয়ালি বলি ভাইটাল লেয়ার। ভাইটাল লেয়ারটা কি? যখন সেডিমেন্টস গুলো জমে, অল দি ব্যাকটেরিয়া যেটা র ওয়াটারে আছে সব জমতে জমতে সেডিমেন্ট হতে একটা স্লাইমি জুগ্লিয়াল লেয়ার ফর্ম হয়, একদম স্লাইমি একটা ব্যাকটেরিয়াল লেয়ার, যেটা কি করে সেটাকে আরো পিউরিফাই করে। The water gets more purified when it goes to the sandbed, so there forms a 2 to 3 centimeter thick layer over the actual sand, সেটাকে ভাইটাল লেয়ার বলে। তো কি হয় স্যান্ডবেডের থ্রু দিয়ে? মেকানিক্যাল স্ট্রেনিং হয়, সেডিমেন্টেশন হয়, অ্যাডসর্পশন হয় of the particles, oxidation হয় of all the materials. Oxidation of what? Maybe oxidation of ammonia and all the other organic matters. Oxidation হলে অর্গানিক ম্যাটারটা ব্রেকডাউন হয়, তাহলে অর্গানিক ম্যাটার যেটা পলিউট করছিল সেটা থাকে না। অ্যান্ড ফাইনালি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন। এই ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশনটা হয় হচ্ছে এই ভাইটাল লেয়ার দিয়ে। তো অল দ্য ব্যাকটেরিয়া অর দ্য প্রোটোজোয়া দিয়ে গেটস কিল্ড বিকজ দে আর দেন ট্র্যাপড ইন দি ভাইটাল লেয়ার। আর এটাই ভাইটাল লেয়ার বিল্ড করতেও সাহায্য করে। ভাইটাল লেয়ার গ্র্যাজুয়ালি থিকেন্স। দ্যাট ইজ নট দেয়ার এট দি ইনিশিয়াল পার্ট অফ দ্য sandbed, but it happens once the water gets lets in. So প্রথম ভাইটাল লেয়ারটা থাকে না, তখন ওয়াটারটা পুরো ফুললি পিউরিফাইড হয় না। Once the vital layer starts to grow, then the water that is obtained from the slow sand filter is fit to use. So এটা একটা জাস্ট ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন যে কিরকম ভাবে স্যান্ডবেডটা থাকে। ফাইন স্যান্ড, কোর্স স্যান্ড, উপর থেকে ফাইন স্যান্ড দিয়ে শুরু হয়, কোর্স স্যান্ড, কোর্স অর ফাইন গ্রাভেল, লাস্টে পাইপস দিয়ে ওয়াটার এফ্লুয়েন্টটা মানে ওয়াটার যেটা ফিল্টার্ড হচ্ছে ওটা বেরোয়। ঠিক আছে? আর এই সুপারনেটেড ওয়াটারটা থাকে, স্যান্ডবেডটা থাকে, আস্তে আস্তে এই ভাইটাল লেয়ারটা ফর্ম হয়। দিস ইজ বেসিক্যালি দি অ্যাক্টিভ লেয়ার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের নোটস আসবে যে হোয়াট ইজ ভাইটাল লেয়ার ইন আ স্লো স্যান্ড ফিল্টার। তো এই কটা পয়েন্টস বলতে হবে। দিস আর দ্য পয়েন্টস উইচ শুড বি মেনশন। ইট ইজ বেসিক্যালি দি হার্ট অফ দ্য স্লো স্যান্ড ফিল্টার। এটা না থাকলে স্লো স্যান্ড ফিল্টার থেকে যেই জল আসছে সেটা ইউজ করা যাবে না ফর ড্রিঙ্কিং পারপাসেস। So it is a slimy layer of growth of organisms, also known as smooth deck. It is formed of thread-like algae, planktons, diatoms and bacteria. So কি আছে ওর মধ্যে? algae আছে, plankton আছে, diatoms আছে, bacteria আছে. These purify the water from pathogens even more. These in turn break down the pathogens that is in the raw water. So once the vital layer is formed, we say that the sandbed is ripened. It has ripened, mane it is now fit for use. It is now fit for obtaining drinking water. So formation is called ripening of the filter, and it extends for 2 to 3 centimeter on top of the sandbed. These are the points that you have to mention in a short note. What is the function? It removes organic matter, it holds back bacteria and yields bacteria free water, and it oxidizes ammoniacal nitrogen into nitrates. It breaks down, removes and breaks down and oxidizes the organic matter, and it also holds back the bacteria. So that is the function of the vital layer. This is very important for short note. Okay, so note down in your copy what is you have to read slow sand filter, and within that vital layer. This is very important. এগুলোর মডেলও আছে ডিপার্টমেন্টে। ওকে, এগুলোর মডেলও আছে। তো ইন প্র্যাকটিক্যাল
মেবি স্পটিং এ তোমাদের এই মডেল দিয়েও কোশ্চেন আসতে পারে। ওকে, then we come to the next two parts of the slow sand filter. We did the supernatant or raw water, we did the sand bed. So এই কটা আর প্লাস আন্ডার ড্রেনেজ সিস্টেম, এই পুরোটা একটা বক্সে ছিল, এটা সিঙ্গেল বক্সে ছিল, আন্ডার ড্রেনেজ সিস্টেম দিয়ে তারপর জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এই পুরোটা একটা বক্সে ছিল, ওটাকে ফিল্টার বক্স বলা হয়, টোটালটাকে ফিল্টার বক্স বলা হয়। সো আন্ডার ড্রেনেজ সিস্টেমে কি থাকে, বেসিক্যালি একদম স্যান্ড বেডের নিচে there are some porous or perforated pipes যেটা দিয়ে জলটা ফিল্টার হয়ে ঢুকছে। It is part of the filter box. So that whole filter box is like around 4 meter deep. তার মধ্যে একদম নিচের পার্টটাতে আন্ডার ড্রেনেজ সিস্টেমটা আছে। It consists of gravel support and filter bottom at the bottom of the filter box. তাহলে this completes the whole filter box, the under drainage system. Finally যেই বেরোলো effluent waterটা from the filter box, সেখানে তারপরে জলটা যতটা বেরোচ্ছে সেটা তুমি কন্ট্রোল করবে, বেশি বেরোচ্ছে কম বেরোচ্ছে, ইট ডিপেন্ডস অন হাউ মাচ ওয়াটার ইজ রিকোয়ার্ড। সো দ্যাট ইজ মেনটেন বাই ফিল্টার কন্ট্রোল ভ্যালভস। It is to maintain a constant rate of filtration. There is something called venturimeter like a valve. It measures the bed resistance or loss of it, can open regulating valve. মানে কি, মানে আস্তে আস্তে যখন জলটা ফিল্টার বক্সের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে, particles get lodged over time, কি হবে, the rate of filtration will reduce with time because particles are getting lodged the filter, যেটা বাড়ির ফিল্টারে হয়, আস্তে 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 পার্টিকেল গুলো জমে গিয়ে ফিল্টারটা অকেজো হয়ে যায় লাস্টে, তাই তো? তো সেটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, কিন্তু ক্লিয়ার করার আগে তোমার ভেঞ্চুরিমিটারটা কি করে, ইটস লাইক আ ভ্যালভ, ইট মেজার্স কি হাউ মাচ রেজিস্ট্যান্স ইজ ডেভেলপিং ইন দি স্যান্ড বক্স, ইন দি স্যান্ড বেড অর দ্য ফিল্টার বক্স। তো ওটার মধ্যে রেজিস্ট্যান্সটা মাপে, যত রেজিস্ট্যান্স বাড়বে তুমি তত ভ্যালভটা খুলে দেবে টু লেট মোর ওয়াটার আউট, টু মেনটেন দি ফ্লো। একটা টাইমে গিয়ে তখন পুরোই খুলে রেখেছো কিন্তু ওয়াটার অতটা বেরোচ্ছে না, তো অ্যাট দ্যাট টাইম ইউ হ্যাভ টু ক্লিন দ্য ফিল্টার, লাইক বাড়ির ফিল্টার যেমন ক্লিন করা হয় এটাকেও ক্লিন করতে হবে। সো ইফ লস অফ হেড ইজ মোর দ্যান 1.5 মিটার, so it is uneconomical to run the filter. Loss of head is more than 1.5 meter or 4 feet, uneconomical to run the filter. তখন ফিল্টারটা রান করা যাবে না, you have to clean it. So সেই ক্লিনিং প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে স্ক্রেপিং। When resistance builds to the extent that regulating valve is fully open and the loss of head is exceeding 4 feet, it is time to clean the filter bed. Supernatant water is drained off, sand beds cleaned by scraping, and after a certain number of scraping, the thickness of the sand bed, scrape করলে কি কিছুটা sand bed এর পার্টও উঠে যাচ্ছে, আর যেটা তোমার 1.2 মিটার হওয়ার কথা আস্তে আস্তে ওটার হাইটটা বা ডেপথটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে। যদি 0.8 এর নিচে চলে যায়, 0.5 টু 0.8 নিচে চলে যায়, তখন আবার নতুন করে তোমাকে পুরো স্যান্ড বেডটা বানাতে হবে। You cannot use the same sand bed again and again. You have to maintain the depth of the sand bed, না হলে certain কি বলে পিউরিফিকেশনটা হবে না। So in this way you have to clean and finally after a certain point of time you have to rebuild it. So now we have learned about the slow sand filter. What are the advantages and the disadvantage? It is simple and cheaper to construct and operate by less skilled people. এটা খুব একটা কিছু করার নেই, যেটা less skilled people are, it is cheaper, easier to construct. It is physical, chemical and bacteriological quality of filtered water very high. খুব ভালো, এতটা টাইম ধরে এতক্ষণ ধরে ফিল্টার হয় with so much exposure to sunlight at the supernatant raw water, তো সব রকমই filtration হয়, physical, chemical, bacteriological filtration সবই হয়ে যায়, so the quality of the water obtained here is very high. You are not adding any like chemicals in this, and the total bacterial counts reduced by almost 100%. But the disadvantage is it occupies a large area, 15,000 square meter, right? It occupies a very large area. It takes time to construct, and filtration rate is lower, 0.1 to 0.4 meter cube দিয়ে ওইটুকু রেটে ফিল্টার হচ্ছে, জল খুব কম রেটে বেরোচ্ছে। সো একটা হিউজ ডেন্সিটি পপুলেশনকে অত কম ফিল্ট্রেশন রেট দিয়ে ওয়াটার সাপ্লাই করা, এটা দিয়ে একটু কঠিন আছে বাই স্লো স্যান্ড ফিল্টার। সো দিস ইজ হোয়াট দ্য স্লো স্যান্ড ফিল্টার ইজ অ্যাবাউট।
এটা একটা নিউজ আর্টিকেল বেরিয়েছিল কদিন আগে। there are two main water treatment plants in Kolkata, পলতা আর গার্ডেন রিচ, যেটা গঙ্গার জল নিয়ে ট্রিট করে। at one point of time it used to be slow sand filter only, but যেহেতু ওটা আস্তে আস্তে স্ক্রেপিং করে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কলকাতার পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে, it is not able to provide that much, so they have transformed it into rapid sand filter, because you need more water, you need more quantity. তাই জন্য there was projects going on to rebuild these water treatment plants. So what did they rebuild this into? Rapid sand or mechanical filter. আগেরটা কি ছিল? Slow sand or biological filter. There was a vital layer, that's why it was called biological filter. Here the name is called mechanical. There is no biological layer or vital layer here, but it, according to the name, it filters water at a very rapid pace by some mechanical process. The filter box looks like this. Here the filter box of the rapid sand filter looks like this. কি আছে? জল ঢুকছে, ফিল্টার দিয়ে, ফিল্টার স্যান্ড দিয়ে ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, পারফোরেটেড হয়ে নিচে আবার পারফোরেটেড টিউবস আছে, ওখান দিয়ে তারপরে জল বেরোচ্ছে। Looks almost the same, but it's a little difference. তো এই স্যান্ড বক্সে ঢোকার আগে there are some processes that goes on to treat the water. What are those processes? প্রথমে coagulation and rapid mixing হবে। coagulation and rapid mixing with what? With alum. The water that is raw water that is coming in is first treated with alum, which is a chemical, and then the rapid mixing means violent agitation in the mixing chamber. Very high rate mixing hoy of the alum with the water, so that alum is distributed or dissolution all throughout the water. Second is flocculation. Slow, তারপরে কি হয়, একটা চেম্বারে নিয়ে গিয়ে সেখানে আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকে ওয়াটারটা। Slow gentle stirring for 30 minutes with paddles. What happens is thick copious white precipitate of aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide এর thick copious এরকম precipitate বেরোয়। So that is basically, alum is basically purifying the chemical component, chemical pollutants of the water. So there is the, first of all, coagulation with alum, rapid mixing with alum, finally flocculation, slow gentle stirring, and which generates the precipitate of aluminum hydroxide. Then comes sedimentation. তারপরে ওয়াটারটাকে যেটা alum flocculate করে বেরিয়ে গেল, ওয়াটারটাকে তারপরে একটা জায়গায় রাখা হলো for sedimentation in a sedimentation tank. Water detained for 2 to 6 hours, ওয়াটারটা কোনে ধরে রাখা হলো। So 95% precipitate removed here. Sedimentation chamber এ কি হয় তখন? All the precipitates that are there in the water, these go down and the 95% is filtered. So before it enters into the filter box, all this happens: coagulation and rapid mixing, flocculation and sedimentation. Steps গুলো মনে রাখবে: number 1 coagulation, rapid mixing, number 2 flocculation, number 3 sedimentation. তারপরে আসছে হচ্ছে ফিল্টার বেডে। ফিল্টার বেড কি? the surface area খুব কম আগেরটা থেকে, দেখছো তো 15,000 স্কয়ার মিটার ছিল স্লো স্যান্ডে, এখানে 80 to 90 স্কয়ার মিটার। surface area is very low compared to slow sand filter. Sand is filtering medium, sand bed almost same at the slow sand filter. Filtration rate ta onek high, 5 to 15 cubic meter per hour. Here the filtration rate is very high. ওখানে কি ছিল 0.1 to 0.4 cubic meter. Here the filtration rate is 5 to 15. So water is going out at a much faster pace. Under drains of the bottom collect filter water. Rest of the alum floc held back by the sand bed. The sand bed also absorbs the bacteria. It oxidizes the ammonia. তো যার impurity বাকি ছিল ওয়াটারে, সেটা স্যান্ড বেডের থ্রু দিয়ে যখন পাস হচ্ছে, the rest is filtered out. Here the loss of head happens at a much মানে আরো বেশি 6 to 8 ফিটে গেলে তখন there is a loss of head or
লস অফ রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্ট্যান্সটা একদম ম্যাক্সিমাম বিল্ড আপ করে যায়, তখন এটা কি করে করতে হবে, ইস র্যাপিড স্যান্ড ফিল্টারটা কি করে ক্লিন করতে হবে, নট বাই স্ক্রেপিং, ইউ ডু নট স্ক্রেপ দি স্যান্ড বেড, ইউ হ্যাভ টু ব্যাক ওয়াশ, মানে ওয়াটারটা পাস করা বন্ধ হয়ে গেল, দেন ইউ ইন্ট্রোডিউস ওয়াটার অন দ্য রিভার্স, ফ্রম দ্য রিভার্স সাইড, ওয়াটারটাকে দিয়ে স্যান্ড বেডের থ্রু দিয়ে পাস করিয়ে দ্য পার্টিকলস দ্যাট আর লস্ট ইনসাইড দি স্যান্ড বেড দিজ আর অল ডিসলজড, বা অনেক সময় কম্প্রেসড এয়ার দিয়েও ডিসলজ করা হয়, ব্যাক ওয়াশিং করা হয়। সো ইট নিডস ফ্রিকুয়েন্ট ওয়াশিং ডেইলি অর উইকলি, যেহেতু এত ফাস্ট যাচ্ছে, এত কেমিক্যালসই ট্রিট হচ্ছে, খুব ইজিলি এগুলো particles get lodged and the resistance builds up in the sand filter. So what happens, it needs frequent washing daily or weekly. So reversing the flow of water through the sand bed is called back washing. Dislodges any impurities and cleans up sand bed. Advantages: no preliminary storage needed, it treats raw water directly, কোনো স্টোর করে রাখতে হচ্ছে না, ডিরেক্টলি ওয়াটার ঢুকছে, সঙ্গে সঙ্গে কোয়াগুলেশন র্যাপিড মিক্সিং দিয়ে স্টার্ট করে দিচ্ছ, ইউ ডু নট নিড টু স্টোর দ্য ওয়াটার, ইট অকুপাইজ লেস স্পেস, ওয়াশিং দ্য ফিল্টার ইজ ইজি, ব্যাক ওয়াশিং করেই ঠিক করে দিচ্ছ, স্ক্রেপিং টেপিং কিছু করতে হচ্ছে না, জল ড্রেন করতে হচ্ছে না, এরকম কিছু নয়। সো ইট ইজ ভেরি র্যাপিড, ইট gives water 40 to 50 times that of slow filter, but disadvantage is it needs highly skilled operator. That is the kind of the only disadvantage. So there are many differences between the slow sand filter and the rapid sand filter. Okay, you will find that in park there is a difference column like 7-8 difference moton ache minimum. So that difference it comes in your short notes. It's very important. So you have to know the slow sand filter and the rapid sand filter. In India, পুকুর থেকে জল নাও, তুমি রিভার থেকে জল নাও, তুমি রেন ওয়াটার হারভেস্টিংও ইভেন করো কোথাও একটা লার্জ স্কেলে, অলওয়েজ দ্য ওয়াটার উইল বি ট্রিটেড ইন ইদার অফ দিস টু প্রসেস, স্লো স্যান্ড ফিল্টার and the rapid sand filter. And sometimes it is wrongly assumed that slow sand filter is less economical or it করা হয় না, usually ওটা খুব খারাপ, rapid sand filter is better, but it's not the case. It depends on তোমার কি স্কোপ আছে, কতটা টাইম আছে, কতটা সাপ্লাই আছে সেটার উপরে। Otherwise slow sand filter yields better quality water than the rapid sand filter. Okay, it removes much more pathogens than the rapid sand filter. It all depends on the situation where are you using this filtration technique. Finally আসছি আমরা household purification of water, এটার উপরে short notes আসে, but basically how to do household purification of water you can do through certain methods. You can boil the water and disinfect it, right? Boil করলে অনেক sediment সরে যায়, pathogen spores, these are all gets killed. So in this way you can purify the water by boiling. You can chemically disinfect the water. ঘরের জলকে তুমি ব্লিচিং পাউডার, অনেকে ক্লোরিন ট্যাবলেট, ক্লোরিন সলিউশন, HTH, আয়োডিন ট্যাবলেটস দিয়েও ডিসইনফেক্ট করে। এটা অনেক জায়গাতে করে যেখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের স্ক্যারসিটি আছে, ওখানে ওয়াটারগুলোকে এই ছোট ছোট ট্যাবলেট দিয়ে ট্রিট করা হয়। অ্যান্ড ফিল্ট্রেশন মেথডস কি আছে? There are 2-3 name of the filter that you need to know. Basically all these are candle filters. Have you heard of candle filters? Many people have at their homes, right? Candle filters. So there are 2-3 names that you have to know. Pasteur Chamberlain filters, Berkfield filter and Catadin filter. তাদের স্কিম্যাটিকটা অনেকটা এরকম হয়। Water are first stored here in the upper, there are 2 compartments, the upper compartment and the lower compartment in these candle filters. In the upper compartment the water comes in, there are 2 like candle filters and these are made of ceramic materials and the water is filtered through that. Water goes through this and then water is stored at the bottom and then you take out the water to drink. In this way, in the household, the candle filters are used. There are certain small differences, এগুলো তোমাকে এখন পড়তে হবে না, পরে পড়লে হবে, but there are certain small differences here. In the Catadin or silver catalyst filter, the candles are covered by a silver coating that is, it kills many bacteria. ওটা আরো ভালো bactericidal action করে, the silver. That is why Catadin filter has a silver catalyst in it. But there are certain, all these are candle filters only, there are certain small differences, just know the names for now, later on you can read the details of it. So in this way you do the household purification of water.
আচ্ছা, আমরা আবার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস, এটা লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি আমি, যে হোয়াট আর দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট ইজ টু বি মেজার্ড অ্যান্ড দেন ডিক্লেয়ার্ড ফিট। দের আর টু কলমস এখানে দেখতে হবে, যেটা পারমিসিবল লিমিট, মানে কতটা পারমিট করা যায়, এটা ম্যাক্সিমাম টলারেবল লিমিট। in physical category, in the inorganic material, organic material, এগুলোর প্রত্যেকটারই একটা করে ক্রাইটেরিয়া বা কাট অফ আছে। এগুলোর উপরে চলে গেলে তোমরা ওয়াটারটা ইজ নট সেফ টু ড্রিঙ্ক। সো কি মেজার করা হয়? দেয়ার আর সার্টেন ফিজিক্যাল প্যারামিটার্স। ফিজিক্যাল প্যারামিটার্স এর মধ্যে আসছে টার্বিডিটি, কালার, টেস্ট অ্যান্ড ওডর, টেম্পারেচার। টার্বিডিটি যেটা দেখছো NPU, মানে টার্বিডিটি মানে কতটা ঘোলা জল, রাইট? ঘোলা কতটা। NPU is nephelometric units. Nephelometric units is NPU. So around less than 1 হতে হয়, ঘোলা জল নয়, less than ideally 0 হওয়া উচিত, less than 1 is drinkable। 1 হলে টার্বিডিটি দেখতে শুরু করা হয়, বাট 4 একবার রিচ করলে গেলে it is not safe to drink. The water is not safe to drink. কেন টার্বিডিটি হচ্ছে? Because there are many inorganic materials or solutes that are in the water that is polluting the water. It is an indicator of that turbidity. So the maximum permissible limit is like less than 4 nephelometric units. তারপরে এটাকে ওয়াটারটাকে ড্রিঙ্ক করা is not safe. কালারটাও ট্রু কালার ইউনিটস, TCU মানে ট্রু কালার ইউনিটস। TCU ওই আর কি ওই ডিস্ক দিয়ে মাপা হয় যে ওয়াটারের কালার কতটা বেশি হচ্ছে। So it should be less than 15 true color units. Water taste, ideally it should be free from taste and odor. আমরা যেটা পড়েছিলাম among the first 4 criteria of drinkable water. Ideally it should not have any taste or odor. But তারপরেও it depends water কোথায় স্টোর করা হচ্ছে, কতদিন স্টোর করা হচ্ছে, ওয়াটারের মধ্যে কি impurities মেশানো আছে। তো in this way you measure the taste and the odor, and finally the temperature. ইনঅর্গানিক অ্যান্ড অর্গানিক কনস্টিটিউয়েন্টস মাপা হয়। ইনঅর্গানিক কনস্টিটিউয়েন্টস এর মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে হার্ডনেস অফ দ্য ওয়াটার মাপা হয়, যেটা ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছিলাম আমরা, বাই মেজারিং দি অ্যামাউন্ট অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইন দ্য ওয়াটার। অ্যামোনিয়া মাপা হয়, ইট ইজ দ্য ইন্ডিকেটর অফ ব্যাকটেরিয়া, সিওয়েজ অ্যান্ড অ্যানিমাল ওয়েস্ট। যত অ্যামোনিয়া ম্যাটেরিয়াল বেশি থাকবে, দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্যাট organic waste is mixed in the water, so you need to oxidize the ammonia or need to remove the ammonia from the water. pH of the water should be there between 6.5 to 8.5. Why? pH বেশি কম হলে কি হবে, বেশি হলে কি হবে? pH of the water বেশি কমে গেলে কি হবে, বেশি হলে গেলে কি হবে? If it is less than 6.5 or less around 6, then it will corrode the pipes in your house. pH যদি খুব কম থাকে, it will corrode the pipes in your house. আর বেশি অ্যালকালাইন হওয়া মানে কি, প্রচুর কনস্টিটিউয়েন্টস মানে ইনঅর্গানিক জিনিসপত্র মিশে আছে, ইট ইজ মেকিং ইট অ্যালকালাইন। সো ইট শুড বি বিটুইন 6.5 to 8.5. আর কি কি থাকে? নাইট্রেটস থাকে, আয়রন থাকে, সালফেট, হাইড্রোজেন সালফাইড, আরও কি কি থাকে যেগুলো একদম প্রচন্ড ডেঞ্জারাস, ফ্লুরাইডস, ক্লোরাইডস, লেড, আর্সেনিক, কপার, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, এগুলো বেশি থাকলে ওয়াটার ইজ আনসেফ টু ড্রিঙ্ক। এগুলোর খুবই লোয়ার লিমিট আছে। ফ্লোরাইড ওয়াটারে বেশি থাকলে কি হয়, কোন ডিজিজ হয়? আমরা আগের দিন ডিজিজটা পড়েছিলাম, ফ্লুরাইড, ডেন্টাল ফ্লুরোসিস, তাই তো? আর্সেনিক থাকলে ওয়াটারে বেশি কি হয়? আর্সেনিক 0.001 এরকম লিমিট, ওটার বেশি থাকলে কি হয়? কেউ ফোনেই দেখে বলো, ফোনে সার্চ করে বলো, করো ফোনে সার্চ করো, 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি। আর্সেনিক জলে থাকলে আর্সেনিকের থেকে কি হয়? হ্যাঁ, আর্সেনিক পয়জনিং, ব্ল্যাক ফুড, ওই ব্ল্যাক ডিসকালারেশন হয়ে যায়, রাইট? তাছাড়া অনেক সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার্স হয়। লেডেও হয়, লেডেও ইম্পর্টেন্ট, বেশি লেড কনজামশন হয়ে গেলে এটারও খুব ইম্পর্টেন্ট সিরিয়াস ডিজিজ হয়। তো এই ওয়াটার
পলিউটেন্টস পড়ার আগে, ওয়াটার সম্বন্ধে বেশি ডিটেলস, হাউ টু ফিল্টার অ্যান্ড অল দিস পড়ার আগে, আগের ক্লাসে যেটা ডিজিজেস ফ্রম ওয়াটার পড়িয়েছিলাম সেটা আগে পড়ো। ওকে, you know and learn the diseases that can be caused from water pollution. That is important. After you read, then you will understand the importance ki why is water purification required. Because you need to know what diseases, what public health problems can be caused if water is not treated properly. And that is why water is treated. So সমস্ত solids dissolved থাকে, সেটারও একটা measure থাকে, that is the total dissolved solids. It gives the taste of the drinking water. Up to 1200 milligram per liter total dissolved solids is tolerated. After that it is not tolerated. And organic কি থাকে, polyaromatic pesticides যেগুলো মিশে আছে কিনা সেগুলোরও মেজার করা হয়। আবার এগুলো আছে DDT পয়জনিং, অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, অর্গানোক্লোরিন পয়জনিং, দুটো আলাদা, OC পয়জনিং এন্ড OP পয়জনিং। FMT তে তোমরা পড়বে, ফরেন্সিকে তোমরা OP পয়জনিং ভার্সেস OC পয়জনিং কি কি মেজার হয়, অর্গানোফসফেট, অর্গানোক্লোরাস বা ক্লোরিন এরকম কি যেটা আছে, অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফেট পয়জনিং। মানে ওগুলো সব পেস্টিসাইড ইউজ করা হয়, তো ওগুলো ওয়াটারে মিশে গেলে কিন্তু একদম হসপিটাল। আচ্ছা, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস আমরা আগের ক্লাসে ডিজিজেসও পড়েছিলাম। ওয়াটার বর্ন ডিজিজেসের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকে, ভাইরাস থাকে, প্রোটোজোয়া থাকে, হেলমিনথস থাকে। সো ব্যাকটেরিয়া যে থাকে, কি কি ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেন্টস থাকে ওয়াটারে ইউজুয়ালি, কি কি মেজার করা হয় ওয়াটার কোয়ালিটিটাকে দেখার জন্য? ফার্স্ট অফ অল কলিফর্ম দেখা হয়। কলিফর্ম মানে ইকোলাই জাতীয় জিনিসপত্র। দেন দ্যাট ক্যান বি ফর্মড ইন ফ্রম বোথ ফিকাল অ্যান্ড নন ফিকাল পলিউটেন্টস। ফিকাল পলিউটেন্টস মানে ইকোলাই, ঠিক আছে, whether any human waste mixed in the water, সেটা হচ্ছে ইকোলাই থাকে মেইনলি, ইকোলাই মেজার করা হয়। আর নন ফিকাল কি কলিফর্ম অর্গানিজম থাকে, ক্লেপসিয়েলা অ্যারোজেন্স। নাম বলতে হবে, হোয়াট আর দ্য ফিকাল কলিফর্মস অ্যান্ড নন ফিকাল কলিফর্মস। ভাইবা জিজ্ঞাসা করলো, ফিকাল কলিফর্ম ইকোলাই, নন ফিকাল কলিফর্ম ক্লেপসিয়েলা অ্যারোজেন্স, রাইট? সেকেন্ড, কলিফর্ম অর্গানিজম ছাড়া কি দেখা হয়, ফিকাল স্ট্রেপ্টোকক্কাই, মানে কলিফর্ম ছাড়াও স্ট্রেপ্টোকক্কাই অর্গানিজমটা দেখা হয়। তোমরা এখন মাইক্রোবায়োলজি পড়ছো, তো ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস অর্গানিজমস, রাইট? পড়ছো তো তোমরা? মাইক্রোবায়োলজি ভালো করে পড়ো, এটা কিন্তু খুব, মাইক্রোবায়োলজি ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ইন কমিউনিটি মেডিসিন। ইফ ইউ হ্যাভ আ ব্যাকগ্রাউন্ড, ওয়ার্কিং ব্যাকগ্রাউন্ড অফ মাইক্রোবায়োলজি, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কমিউনিটি মেডিসিনের ডিজিজগুলো, নাহলে কিন্তু বুঝবে না। সো কলিফর্ম অর্গানিজম, ফিকাল স্ট্রেপ্টোকক্কাই। স্ট্রেপ্টোকক্কাই কিরকম দেখতে হয়? স্ট্রেপ্টোকক্কাই আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ কিরকম দেখতে হয়? ডিপ্লোকক্কাই মানে কিরকম দেখতে হয়? গোল গোল তো কক্কাই। And why is it called cocci? It is in chains. Goal. Streptococci usually happens in chains. Chains to. আর স্টাফাইলোকক্কাস কিরকম থাকে? In clumps. আমার কিন্তু অনেক বছর হয়ে গেছে মাইক্রোবায়োলজি পড়িনি, কিন্তু এই বেসিক গুলো মনে রাখো, ঠিক আছে? একটু একটা মনে রাখতে হবে। This will be asked in community medicine also. So মাইক্রোবায়োলজি ভালো করে পড়ো। তোমরা যদি সমস্ত বাকি সাবজেক্টগুলো ভালো করে পড়ো, কমিউনিটি মেডিসিনে বেশি টাইম দিতে হবে না, বিকজ অল দ্য সাবজেক্টস আর ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি মেডিসিন। কিছু জিনিস এক্সট্রা পড়তে হবে। ইফ ইউ রিড দি আদার সাবজেক্টস, এই সাবজেক্টের প্রেশার অনেক কমে যাবে। আচ্ছা, থার্ড হচ্ছে ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স। ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স, হোয়াট ইজ ক্লস্ট্রিডিয়াম, হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম দিস আদার ওয়ান্স, কলিফর্ম অ্যান্ড ফিকাল স্ট্রেপ্টোকক্কাই? ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স, হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট? ক্লস্ট্রিডিয়াম কোথায় থাকে বলো তো? ক্লস্ট্রিডিয়ামের সব থেকে কমন ডিজিজ কি ফর্ম হয়? টিটেনাস। তো হোয়াট ইজ দ্যাট টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া? ফার্স্ট অফ অল, ওটা কি কক্কাই ক্লস্ট্রিডিয়াম? সেটা কি বলে? ব্যাসিলাস। ক্লস্ট্রিডিয়াম ইজ বেসিক্যালি অ্যানারোবিক ব্যাসিলাই। এরোবিক অ্যানারোবিক ডিফারেন্স বোঝো? ঠিক আছে, তো ইট ইজ অ্যানারোবিক ব্যাসিলাই।
সেটাও একটা অ্যানারোবিক কন্টামিনেশন আছে কিনা ব্যাকটেরিয়ার সেটা দেখার জন্য ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিরিনজেন্স। তো ফিকাল স্ট্রেপ্টোকক্কাই থাকলে দের ইজ এ রিসেন্ট ফিকাল পলিউশন, সেটা ইন্ডিকেট করে। যদি ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিরিনজেন্স থাকে তাহলে কোনো একটা রিমোট টাইমে ফিকাল পলিউশন হয়েছিল, বাট কোনো ফিল্ট্রেশন হচ্ছে না কোথাও, বা অনেকদিন ধরে জমে আছে, ওয়াটারটা ট্রিট হয়নি ঠিক করে, দেন ক্লস্ট্রিডিয়াম অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া কামস ইনটু প্লে। So what is the quality that is should be there in drinkable water? No coliform. First of all, no coliform should be detected in any 100 milliliter sample of water. না, তুমি যদি বছরে 100 বার টেস্ট করো তার মধ্যে 95% of the time there should be no E. coli in the water. Then you can say that the water is safe to drink. তাছাড়াও তাকে ভাইরোলজিক্যাল কিছু অ্যাসপেক্টস থাকে, ভাইরাস কি ফর্ম করে, কি ভাইরাস ওয়াটারবর্ন ডিজিজ করে, what are the diseases? Viral diseases, there are many and very famous ones. Waterborne disease কি আছে? Virus, টাইফয়েড তো ব্যাকটেরিয়া যতদূর আমি জানি, হেপাটাইটিস, কোন হেপাটাইটিস? ARE হচ্ছে ফিকোরাল রুটে হয়, তাই জন্য ARE, বাকিটা ব্লাড বর্ন রুটে হয় বাকি হেপাটাইটিস গুলো। আর কি আছে? পোলিও ওয়াটারবর্ন ডিজিজ, বিকজ ইটস অলসো এগেন ফিকোরাল রুটে হয় পোলিও। আর কি আছে? রোটাভাইরাস, বাচ্চাদের খুব এখন কমন রোটাভাইরাস। So these are some very famous diseases, viral diseases that happens through water route. প্রোটোজোয়াল হচ্ছে এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা, জিয়ার্ডিয়া, ব্যালেন্টিডিয়াম কোলাই, হেলমিন্থস হচ্ছে ড্রানুকুলোসিস, এগুলো পড়ে নেবে তোমরা। এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা, জিয়ার্ডিয়া থ্রু দিও, এগুলো তোমার ডিসেন্ট্রি কজ করতে পারে। সো অল ডিসেন্ট্রি আবার দু রকম ডিফারেন্স তোমরা পড়বে মাইক্রোবায়োলজিতে, হোয়াট ইজ ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি অ্যান্ড অ্যামিবাল ডিসেন্ট্রি, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, খুব ফেমাস ডিফারেন্স, যেটা MBBS জিজ্ঞাসা করে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি আর অ্যামিবাল ডিসেন্ট্রি। আচ্ছা, তারপরে আসছে হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল সার্ভেলেন্স অফ ওয়াটার। এই যে ই কোলাইটা থাকে, কি করে টেস্ট করা হয়? ইউ হ্যাভ টু নো দ্য নেমস অফ দ্য সার্টেন টেস্ট, এগুলো ডিটেলস তোমরা পার্কে পাবে, আমি ডিটেলস এখানে বলছি না, জাস্ট তোমরা নামটা শুনে রাখো। নাম্বার 1 আছে হচ্ছে প্রিজাম্পটিভ কলিফর্ম টেস্ট, মানে কিছু একটা টেস্ট করে তারপরে দেখো যে হ্যাঁ ই কোলাই মাইট বি প্রেজেন্ট ইন দি ওয়াটার, রাইট? প্রিজাম্পটিভ কলিফর্ম টেস্ট, it can be done by all these reagents যেটা দেখতে পাচ্ছ, ম্যাকংকিস ল্যাকটোজ বাইল সল্ট ব্রথ অ্যান্ড ব্রোমোক্রিসল পার্পল ইন্ডিকেটর, এগুলোর মধ্যে ওই কালচার করা হয়, কালচার করে তারপরে ইন্ডিকেটর দিয়ে দেখা হয় যে ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা ইন 3-4 টিউবস। মাল্টিপল টিউব মেথড, তারপরে একটা কনফার্মেটরি টেস্ট করা হয় উইথ ব্রিলিয়ান গ্রিন বাইল ব্রথ, কনফার্ম করা হয় যে ব্যাকটেরিয়াটার মধ্যে আছেই কিনা। মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন টেকনিক দিয়েও করা হয়। দেন দের ইজ ডিটেকশন অফ fecal streptococci in Clostridium perfringens, এটা সেকেন্ড টেস্ট। থার্ড টেস্ট হচ্ছে কলোনি কাউন্ট মেথড অন ইস্ট এক্সট্রাক্ট আগার, মানে নিউট্রিয়েন্ট আগারের উপরে কলোনি কাউন্ট মেথড দিয়ে করা হয়। where if after some time at a certain temperature there is a sudden increase in colony count, then you will confirm that yes there is bacteria present in the water or coliform present in the water. Sudden increase hole at a certain temperature, I think 44 degrees, একটা 37 ডিগ্রিজে একটা করা হয়, 44 ডিগ্রিজে একটা করা হয়, 44 ডিগ্রিজে যদি সাডেন ইনক্রিজ হয় তাহলে সেটা বোঝা যায় যে কলিফর্ম আছে। আর ফাইনালি বায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশন। তো দিস আর দ্য 4 টেস্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে হাউ ডু ইউ সি দ্য ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কোয়ালিটি অফ দ্য ওয়াটার, হাউ ডু ইউ ব্যাকটেরিওলজিক্যালি সার্ভেলেন্স কি করে করা হয় ওয়াটারের, তখন এই 4টা টেস্টের নাম বলতে হবে। প্রিজাম্পটিভ কলিফর্ম টেস্ট, ডিটেকশন অফ ফিকাল স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিরিনজেন্স, কলোনি কাউন্ট মেথড অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশন। এটাও খুব নটোরিয়াস কোয়েশ্চেন, মাঝে মাঝে আনএক্সপেক্টেডলি কোয়েশ্চেনে চলে আসে, সো এগুলো মনে রাখবে। ফাইনালি রেডিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড আদার্স, গ্রস অ্যালফা, মানে অ্যালফা বিটা যেটা রেডিওলজিক্যাল কি বলে রেস থাকে কি পার্টিকেলস থাকে, অ্যালফা পার্টিকেল কত থাকবে, বিটা পার্টিকেল কত থাকবে, যে রেডিওলজিক্যাল কন্টামিনেশন আছে কিনা ওয়াটারে। অ্যালফা শুড বি লেস দ্যান 0.5 becquerel per liter, beta should be less than 1 becquerel per liter. The unit of measurement of radiological activity is becquerel.
এগুলো কিছু কিছু টার্মস আছে, I have just taken 3 terms out of I think 7-8 terms that is in your book. You have to read that ultimately in your final, but to just highlight some terms that are there in the book which is important: no observed adverse effect level, lowest observed adverse effect level, and tolerable daily intake. যেমন নামটা শোনাচ্ছে সেরকমই, it is that in the definition only, no observed adverse effect level is highest dose of a chemical found by experiment in a study which causes no detectable adverse health effect. এগুলো বেসিক্যালি ক্যালকুলেট করা হয় ফ্রম আ এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি or a controlled environment, যে একটা কেমিক্যাল কতটা হাইয়েস্ট লেভেল অবধি থাকতে পারে উইদাউট কজিং এন অ্যাডভার্স এফেক্ট ইন দি হিউম্যান, দ্যাট ইজ নো অবজার্ভড অ্যাডভার্স এফেক্ট লেভেল। আর মিনিমাম যেখানে ডিটেক্ট করা যায় সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট অবজার্ভড অ্যাডভার্স এফেক্ট লেভেল। এগুলো এই যেটা লেভেলটা বেরোয় সেটা দিয়ে টিডিআই ক্যালকুলেট করা হয়। দ্য ফর্মুলা ইজ অলসো ইন ইউর বুক। Tolerable daily intake, amount of substance in food or drinking water per body weight which can be ingested daily over lifetime without any significant health risk. That is the tolerable daily intake of any substance in water. Maybe lead এর কি ফ্লুরাইড এর বা আর্সেনিক এর প্রত্যেকটা টলারেবল ডেইলি ইনটেকের একটা আছে। প্রত্যেকটা মেজারমেন্ট, প্রত্যেকটা কি বলে অর্গানিক ইনঅর্গানিক এগুলোর একটা টিডিআই আছে। So amount of substance in food or drinking water per body weight which can be ingested daily over lifetime without health risk. And there are many other parameters also which is not that much important, but you have to ultimately read everything because you never know what question, what viva will ask or what short notes will be there. ঠিক আছে, ওয়াটার শেষ। ওকে, আর তোমাদের 15ই জানুয়ারির পরে যেহেতু একটু টাইমিং চেঞ্জ হবে অ্যান্ড অল দিস থিংস, তো অ্যারাউন্ড 15 জানুয়ারির আগে তোমাদের বলে দেওয়া হবে যে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট ক্লাসেস অ্যান্ড দ্য নেক্সট শিডিউল। ওকে, what is the suppose one woman there is a normal physiology, what does it indicate? What does it indicate? It is indicate that her hypothalamo pituitary ovarian axis is normal and he will menstruate normally if the lower intestine is normal. So that is the very important. And how to clinically apply? তোরা বা এই সামনে আয় না, হ্যাঁ অত দূরে দূরে থাকছিস কেন? হ্যাঁ, how will you clinically apply this knowledge? How will you clinically apply this knowledge of the physiology? Suppose there is some abnormality in the physiology. What is the reflection? On reflection is that there is a chance of the infertility, not enable to. Ovary has two basic functions. Ovary has two basic functions. One is the production of the oocyte and second is the production of hormones, mainly estrogen question with the androgen. So ovary two functions. If there is an abnormality of ovarian function, both the functions will be altered. And if there is a no ovulation, so what will happen? There will be amenorrhea, there will be the infertility, impaired fertility. And another thing is that this is the another one side. Another side, suppose you want to protect the pregnancy, prevent the pregnancy. So this is under the contraceptive method. If you know the physiology of ovulation, you can inhibit the ovulation. You can inhibit by the drug if you know the physiology of ovulation. So both for the conception and for the contraception, it is very pertinent to know the physiology. Clear? For both contraception and contraception. Have you any idea? Suppose you are in a obstetrics ward, in your house of ship or PGC or obstetrics ward. A mother has delivered a girl child, and 2 to 3 days, mother is worried. This is her girl child. Mother is worried. Madam, sir, you see there is a bleeding for the vagina, the girl. What does it indicate? Have you any idea? What is your answer and how will you react
and what will be the management. Have you understood the question? A newborn girl child, 3 days, mother suddenly noticed there is a bleeding from the vagina. What does it indicate? And how will you manage that case? Mother is very worried. Her 3-year girl child, the first child, there is a bleeding. Your face will be smiling. It's very good. Why? At least her genital tract, the genital tract of the baby is normal. Why does it occur? Why does it occur? Because due to the baby was in the mother's womb, and there is the hormonal environment, mainly the progesterone environment, and also estrogen. And after the delivery, as there is the withdrawal of the progesterone, so there may be some bleeding. So if it is normal, you will be happy, and you ensured the mother. You ensured the mother it is normal. That is so. Actually, the menstrual, why there is menstruation? I have said already 2 functions. One is the ovulation, and another is the hormone production. The cyclical hormone changes, and mainly the estrogen progesterone withdrawal causes the menstruation. So if a woman or girl there is a regular menstruation, that means probably her ovary function is normal. That is very, very important. So now today we will go to the ovulation. Ovulation means, what do you mean by ovulation? এদের কাজ করছে না রে, কোথায় গেল? এটা কিন্তু তুই থাক এখানে, জানিস তো, চেয়ার নেই, এত করিস। দেখো, what do you mean by ovulation? Ovulation is the extrusion of the secondary oocyte from the tertiary follicle of the ovary, which occurs cyclically in otherwise normal women. In reproductive age, in absence of the pregnancy, lactation, and other disorders. Acha, what is your year of birth? What is your year of birth? Your good name is? Or what is your year of birth? 19? You are 1999. Shisu, child. 1999. In 1990, where you are? In 1990, where you are? Please be seated. Very interesting question. In 1990, where you are? That is related with the functions of the ovary. Functions of the ovary. আগের জন্ম, হ্যাঁ, দেখ ও কিন্তু খানিকটা পয়েন্ট আউট করেছে। বল, এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, জানিস তো? ওর 1999 সালে জন্ম, সবাই বাংলা জানিস তো? তাহলে খানিকটা বাংলায় বলো। আর আমি বলছি, তুই 1990-তে কোথায় ছিলি? হ্যাঁ, মায়ের ওভারিতে। কি অবস্থায় ছিলি? হ্যাঁ, প্রাইমারি ফলিকল, তাই না? কি স্টেজ ছিল সেটা? তখন 1990 সালে মায়ের ইন্ট্রাউটারাল লাইফে মা কিন্তু ওভারিয়ান রিজার্ভ নিয়ে জন্মায়। নাম্বার অফ ওভারিয়ান যে ফলিকেল ইজ ফিক্সড ইন মাই ওভারিতে, সেটা ইন্ট্রাউটারাল এমব্রায়োনিক লাইফেই তৈরি হয় এবং থ্রু আউট দ্য ইথ। ম্যাক্সিমাম ওভারি কখন থাকে, ম্যাক্সিমাম ফলিকেল কখন থাকে? কখন থাকে? 20 উইকসে মায়ের ইন্ট্রাউটারাল থাকে। 20 উইকসে ম্যাক্সিমাম থাকে। আমি দেখাবো সেগুলো। তাহলে বেসিক তার ওই যে কোন স্টেজ, সেটা ডিপ্লোটিন স্টেজ, ওটা ফার্স্ট মায়োটিক ডিভিশন। ও তখন ওই অবস্থাতে ছিল 1990। তোরা সবাই ছিলি, মানে মায়ের ওভারিতে ছিলি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা কিন্তু ওভারির উসাইডটা কিন্তু ফিক্সড। হ্যাঁ, I gave an MCQ to মানে in exam. I gave an MCQ exam PG entrance. That is, but in case of spermatogenesis
in the seminiferous lining and new sperm occur. In every cycle, there is only single ovulation, normally. But in case of spermatogenesis, is a in per ejaculation, about 100 million occur. Though the lower limit is 15 million for fertilization is sufficient, 100 million per, you can imagine, 100 million per ejaculation may occur, 150 million. So always there is a spermatogenesis from the spermatogonia A, spermatogonia B, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid. আজকে ওটা সময় হবে না মেলটা বলার, আমি আজকে আমি শুধু ফিমেলটা বলার চেষ্টা করছি। তাহলে এটা বোঝা গেল ওভুলেশন। তো ওভুলেশন যে হচ্ছে কী বেরোচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট দেখো, সেকেন্ডারি উসাইড, সেকেন্ডারি উসাইডটা বেরোচ্ছে। সেকেন্ডারি উসাইড মানে কি, ওখানে ফার্স্ট পোলার বডি আছে। তো সেকেন্ডারি উসাইড যখনই হলো তখন একটা সেকেন্ড পোলার বডির ব্যাপার আছে, সেটা কখন ফর্মেশন হয় তোদের এখন এগুলো পড়তে হবে, এগুলো কারণে আমি হ্যাঁ অনলি আফটার ফার্টিলাইজেশন। তার মানে উসাইডটা যখন অনলি আফটার ফার্টিলাইজেশন, এটা আজকে জেনে রাখ, যেটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কোশ্চেন। ফার্স্ট পোলার বডি ইজ ফর্মড in the secondary, when there is a first polar body formed, it is ovulated as the secondary oocyte. টার্সিয়ারি উসাইড বলে কিছু বলা হয় না, তাই না? প্রাইমারি ফলিকল আছে, প্রাইমারি প্রাইমোডিয়াল ফলিকল আছে, সেকেন্ডারি ফলিকল আছে, টার্সিয়ারি ফলিকল আছে, বাট দেয়ার ইজ দো টার্সিয়ারি উসাইড। সেকেন্ডারি উসাইডের মধ্যে কি আছে, ওটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পোলার বডি আছে। আর ওটা সেকেন্ড পোলার বডিটা কখন হবে, যখন অনলি আফটার ফার্টিলাইজেশন। এটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কোশ্চেন্স। নেক্সট, হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়া তুই এখানে বস না, এটা হচ্ছে ও টাইম লাগছে। এই জিনিসটা দেখালাম, দেখ এই যে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই ফ্লো চার্টটা দেখ, এই ফ্লো চার্টটার দিকে তাকা সবাই। Flow chart you see, the environment, there is effect on the central nervous system, and the central nervous system, there is the effect on the hypothalamus, and hypothalamus, then the anterior pituitary, then the ovary and the uterus and the fetus. So if there is any menstruation at the age of the puberty, you can justify probably this tract is normal, hypothalamo pituitary ovarian uterine axis, and also that hypothalamus is controlled by the upper central CNS, and that is also controlled by the environment. Why environment? It has been found that due to that civilization, the menstrual age is advanced to some extent, and if a girl lies in, there is no other people, no other civilization, maybe delayed. So that is the effect on the environment. So, and this is also controlled, that menstruation is also controlled, and also as well as the ovulation is controlled by the other few things. One is the karyotyping, that should be normal karyotyping, the 46X6, and also the normal thyroid function. In case of hypothyroid, particularly thyroid abnormality, there may be amenorrhea, and also the prolactin also, and abnormal prolactin, and adrenal gland, and also the normal nutrition, and also the metabolism, normal metabolism. So these are the things as for normal nutrition means, have you heard the term the anorexia nervosa? Malnutrition, there is maybe amenorrhea. And also in case of severe, where there is a BMI is high, particularly there is the obesity, there is the abnormal sort of hypomenorrhea, scanty menstruation, and also sometimes they have amenorrhea. So these are the menstruation. This is very important. Compartment 4, compartment 3, compartment 1, and compartment 2 and compartment 1. Next. Now you see this thing, that is you see this thing, hypothalamus and the pituitary, and pituitary gonadotropin releasing hormone, and then gonadotropin pituitary hormone,
And from the gonadotropin, there is the FSH and LH, follicular stimulating hormone and LH, anti-pituitary. And that acts on the ovary. Ovary has two functions. One is the follicular maturation and the ovulation, and another is the production of the hormones, the steroid hormones. Production of the main the two. That is the only the recomposition. And that estrogen progesterone acts on the endometrium, estrogen progesterone. And the shedding of the endometrium, it is nothing but the play of the steroid hormones. When there will be withdrawal of the steroid hormones, there will be shedding on the endometrium and normal menstruations occur. So today we will discuss whole this thing. And there is also ovary gives the negative feedback, and the pulsatile release of the gonadotropin releasing hormone leads to the release of the LH and FSH, and effects of the LH and FSH result in follicular maturation and ovulation and production of the sex steroid hormone. And rising serum levels of these hormones exert the negative feedback inhibition on GnRH and gonadotropin release. And inhibin produced in the ovary has a negative feedback on gonadotropin release. Sex steroid hormones vary in their effect on the endometrium, because you know sex steroid hormone in the menstruation phase. Menstruation phase also you remember it. In menstruation phase there are the menstruation and there is the proliferative phase and the secretory phase. This is the endometrial cycle. Mainly the proliferative stage and the secretory phase. But in case of ovarian function, it's the same. That is the ovarian, the follicular phase and luteal phase, and follicular phase corresponding with the proliferative phase, and the luteal phase corresponding with the secretory phase. And in the endometrium, what happens? Mainly in the proliferative phase, estrogen acts. So, what are the menstruation? There are the endometrium three parts, three components. One is the vessel, one is the gland, and another is the stroma. These characteristic of these three parts changes throughout the in the menstrual phases. And in the first part of the menstruation, that is in case of proliferative phase, the estrogen acts. What does this estrogen does? Estrogen acts, the proliferation occurs, and also estrogen increases the receptor of the progesterone, so that the progesterone can act. After the ovulation, and even just before ovulation to some extent, the progesterone secretes. And the progesterone, what does it do? Main changes occurs in the gland, that is the endometrial gland, the secretory phase, the secretion. That gland, that is preparation for the implantation of the oocyte, the fertilized oocyte, embryo, that progesterone does it. And what is the relation of the estrogen and progesterone? Estrogen is ready to as the proliferation and also the formation of the receptor of the progesterone in the endometrium. And progesterone, when does come in action, he destroys the estrogenic receptor, and acts in its own way, formation in the endometrium. তার মানে এটা যদি আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে বা বন্ধুত্ব জীবনে ধরি, তোমার একটা বন্ধু আছে, ধরো তোমার একটা ফ্রেন্ড আছে, হ্যাঁ, ইস্ট্রোজেন তোমার ফ্রেন্ড আর তুমি প্রোজেস্টেরন। ইস্ট্রোজেন করছে কি, তোমাকে এসে একটা জায়গা দিল এখানে যে রিসেপ্টর তৈরি করা, আর তুমি যখনই এলে ওকে করলে কি ইস্ট্রোজেনকে মেরে তাড়িয়ে দিলে। কারণ ইস্ট্রোজেন ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ প্রোজেস্টেরন, বা প্রোজেস্টেরন ইজ দ্য এনিমি অফ ইস্ট্রোজেন। মনে থাকবে তো ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন রিলেশন। Estrogen is a good friend of progesterone, but progesterone is the enemy of the estrogen. ও এসে ইস্ট্রোজেনকে কাজ করতে দেবে না। এটি তার মানে কি, দেখো ধরো কোনো ওভারিতে যদি ইস্ট্রোজেন তৈরি না হয়, তাহলে কিন্তু প্রোজেস্টেরন কাজ করতে পারবে না, এবং প্রোজেস্টেরন উইথড্রল ব্লিডিং করতে পারবে না। এটা একটা প্রোজেস্টেরন চ্যালেঞ্জ টেস্ট আছে। ধরো কোনো একটা অ্যামেনোডিক ওমেন এসছে, আমি তাকে আগে প্রোজেস্টেরন দিলাম, যদি উইথড্রল ব্লিডিং হয় ইন্ডিকেট দ্যাট এন্ডোমেট্রিয়াম ইজ ইস্ট্রোজেন প্রাইমড। ক্লিয়ার তো ব্যাপারটা? দ্যাট এন্ডোমেট্রিয়াম ইজ ইস্ট্রোজেন প্রাইমড। আর যদি ব্লিডিং না হয়,
তখন আমাকে কি করতে হবে, তখন আমাকে ওকে আগে ইস্ট্রোজেন দিয়ে প্রাইম করতে হবে আর্টিফিশিয়ালি, দিয়ে তারপরে প্রোজেস্টেরন দিলে ইট ইজ এক্সপেক্টেড ইফ দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইজ নর্মাল is expected that there will be bleeding. So progesterone cannot act alone. It takes the help of the estrogen. So that is why for normal menstruation both estrogen and progesterone are necessary. And it may be that only estrogenic withdrawal bleeding may occur, but not at all the progesterone, only progesterone. Clear? এটা ক্লিয়ার তো? এটা বেসিক জিনিস এগুলো, এবারে ডিটেলসে যাচ্ছি পরে। আচ্ছা, তুই জানা ওখান থেকে বস না, ওখানটায় তুই শোন না, শিখবি ফিজিওলজি ওভুলেশনটা শিখবি তো নাকি? তুই বস ওখানে, চেয়ার নিয়ে বস, ব্যাস। হাইপোথ্যালামাস অ্যান্ড পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, এটা তোমরা সবাই জানো। দেখো, হ্যাঁ, হাইপোথ্যালামাস ইজ অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনালি লিঙ্কড উইথ দ্য অ্যান্টেরিয়র পোর্টাল সিস্টেম। এটা জাস্ট রিক্যাপিচুলেশন, তোমরা সবাই জানো। হাইপোথ্যালামাস সাথে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কী আছে? সামনে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি পোর্টাল সিস্টেম, আর পেছনে কী আছে? পোস্টেরিয়র পিটুইটারি অ্যাকশন টার্মিনালস অফ দ্য নিউরন। আর একটা জিনিস জেনে রাখবে, এই যে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারির যে গ্ল্যান্ডগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু হাইপোথ্যালামাস থেকে স্টিমুলেটরি ফ্যাক্টর আছে, স্টিমুলেটরি এক্সেপ্ট প্রোল্যাকটিন। প্রোল্যাকটিন মানে প্রোল্যাকটিন হচ্ছে ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর। প্রোল্যাকটিন ইলেকট্রিক না থাকে তাহলে প্রোল্যাকটিন এমনিই সিক্রেশন হয়ে যাবে। আর উল্টো দিকে বাকিগুলো যেগুলো দেখাচ্ছি আমি, বাকিগুলো যেগুলো সেগুলো যদি সিক্রেশন হয়, সেগুলো যদি বাকিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্টিমুলেশন লাগবে, মানে অর্থাৎ রিলিজিং হরমোন লাগবে। ক্লিয়ার? ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, এর পরেরটা দে, বস ওখানে। এইটা ওই ছবিটাই আরও ভালো করে দেখানো হয়েছে। দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি অ্যান্ড পোস্টেরিয়র পিটুইটারি অ্যান্ড ক্রস সেকশন অফ দ্য ব্রেন। আর দেখা, তারপরে যা। হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কী কী আছে এটা সবাই জানি, জাস্ট রিক্যাপিচুলেশন। গোনাডোট্রপস, কী রে জানি, মনে আছে? দেখ, মনে আছে তো নাকি? হ্যাঁ, গোনাডোট্রপ, ল্যাক্টোট্রপ, না রিক কে যেন, ওই যে রিক, মনে আছে? গোনাডোট্রপ, ল্যাক্টোট্রপ, সোমাটোট্রপ, থাইরোট্রপ, অ্যাডিনোগোনাডোট্রপ. Gonadotroph produces the gonadotropin, FSH and LH. Lactotroph produces the prolactin, and somatotropin gonadotropin, thyrotroph TSH and adeno-ACTH. And of these, the gonadotropin comprise actually 10 to 15% of all hormonally active cells in the anterior pituitary. পরেরটা তুই দে, ওখানে দিয়ে যা। আচ্ছা দেখ, তাহলে এইটা দেখ, এটা হচ্ছে যা রিকোপিচুলেশন, তোরা সব জানিস। হাইপোথ্যালামাস কী কী বের করছে? গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন, আর কি? ডোপামিন, হ্যাঁ, থাইরয়েড রিলিজিং হরমোন, কর্টিট্রপিন রিলিজিং হরমোন, গোনাডোট্রপিন রিলিজিং, অ্যান্ড GnRH from the pituitary secretes the LH and FSH, and these FSH LH acts on the gonads. Gonads means ovary in case of female. And dopamine, prolactin, this prolactin, dopamine is the inhibitory factor, not the stimulatory factor. And this prolactin acts on the breasts. It has action on the ovary also, but physiologically the breast development is dependent on the prolactin. Breast secretion is dependent on the prolactin. Both estrogen and progesterone are responsible for the breast development, but prolactin is responsible for the breast secretion. That is very important. And TRH is pituitary থেকে TSH বের করে and thyroid গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে। কর্টিকোট্রপিন রিলিজ হরমোনের কাজ করে পিটুইটারির উপরে, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে। গ্রোথ হরমোন কাজ করে, গ্রোথ হরমোন পিটুইটারি থেকে বেরিয়ে কাজ করে সোমাটে। ক্লিয়ার? এটা জাস্ট রিকোপিচুলেশন, এখনো পর্যন্ত তোদের জাস্ট এটা ফিজিওলজি পড়েছিস তো, ফিজিওলজি। নেক্সট ডে anterior pituitary hormones. Anterior pituitary hormones are stimulated by the hypothalamic potassium except the prolactin, which is under inhibition. Third, this is an important question. Which one is on the inhibition? On the prolactin. সেক্ষেত্রে যদি পিটুইটারি স্টকে যদি ড্যামেজ করা যায় তাহলে কী হবে? পিটুইটারি স্টকটা ধর ড্যামেজ হয়ে গেল, তাহলে কী হবে? দেখা যাবে যে হাইপোপিটুইটারিজম, বাট অ্যান অ্যাসোসিয়েটেড ইনক্রিজ ইন দ্য PRLA, ওদের সিমুলেশন চলে যাবে কিন্তু ওর ইনহিবিশন থাকবে না, তাহলে প্রোডাক্টিনটা বেশি হবে। So this is the about the anterior pituitary and the hormone. Next day. Posterior pituitary
posterior pituitary synthesis secrete the oxytocin and vasopressin. And oxytocin is mainly related with the oxytocin is mainly related in the labor, particularly in the labor, uterine contraction. Oxytocin is the postpartum hemorrhage. Oxytocin prevent postpartum hemorrhage. Oxytocin prevent. It is the utotonic. Oxytocin is utotonic. And another important is the vasopressin, antidiuretic hormone. It is very important. Next. Ovary has two functions. Key function? Oocyte, production of oocyte, production of sex hormone, estrogen, progesterone, and androgen. Next. এই যে ওভারি দেখ, এখানে দেখ, এই যে প্রাইমারি ফলিকল, প্রাইমারি oocyte, আচ্ছা সেকেন্ডারি ফলিকল, তারপর সেকেন্ডারি oocyte, এই যে এখানে হচ্ছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি। দিস ইজ দ্য ক্রস সেকশন অফ দ্য ওভারি, এগুলো ভালো করে দেখাচ্ছি। নেক্সট দাও। তাহলে একটা ওভারির ক্রস সেকশনে কী থাকবে? অল স্টেজেস অফ দ্য ফলিকল থাকবে। আর কি থাকবে? যদি কর্পাস লুটিয়াম থাকবে, সেই সাইকেলে কর্পাস লুটিয়াম বা আগের সাইকেলের থাকে। আর কর্পাস লুটিয়াম ড্যামেজ যেগুলো কর্পাস লুটিয়াম থেকে যে অনেকদিন ধরে কী হয়, দ্যাট ইজ কল কর্পাস অ্যালবিকান। আর কি আছে? বাইরে কি আছে? কর্টিক্যাল, আর ভেতরে আছে মেডুলারি। তাহলে হ্যাঁ, আর এই আমি যখন ওভারিয়ান টিউমার পড়াবো তোমাদের বলবো যে কোথার থেকে কোন টিউমারটা অ্যারাইজ করে। দেয়ার আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিউমার অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ওভারি। নেক্সট, তাহলে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ফিজিওলজি দেখ। এইবারে দেখ, এই এতক্ষণ ধরে যে কথাটা বলছিলাম, এই যে হরমোনাল চেঞ্জেস, কি হরমোন আছে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ চেঞ্জে? হরমোনাল চেঞ্জেস, ওভুলেটরি সাইকেল, এন্ডোমেট্রিয়াল সাইকেল। তাহলে কী হরমোন আছে? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট হরমোনস? কী হরমোন আছে? মেন হরমোন যে মেনস্ট্রুয়েশন করাচ্ছে সেটাকে ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন। এই যে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনকে কে কন্ট্রোল করছে? এফএসএইচ চ্যানেলই। তাহলে আমরা অন্য পিটুইটারি হরমোনের দিকে এখন যাচ্ছি না। এই ছবিটাকে তো আমি এক্সপেক্ট করব যে এভরি ওয়ান উইল ড্র দিস পিকচার। I will show it repeatedly. Very interesting. What are the different levels of the hormones in different cycle, and what are the structures? You see, this is the, I have already said, this is the endometrium. This is the endometrium, menstruation, proliferative phase, and secretory phase. This is the ovary. Usually in 28 days cycle, when ovulation occurs? When does ovulation occur? 14th day. So there is the 14th day, there is the ovulation. And before that, what is the stage? Before ovulation? Follicular phase. After that, luteal phase. After that. So the follicular phase is corresponding with the proliferative phase. And the luteal phase is corresponding with the secretory phase. So if there is a MCQ, you always remember by any question whether it is the endometrial cycle or the ovarial cycle, because it is a common mistake by the students. Always confused with the endometrial cycle and the ovarian cycle. And what's about the hormone? I have already said what's about the estrogen. Estrogen secreted from the follicle by the effect of follicular stimulating hormone, and estrogen increases. And estrogen, what does it do? Estrogen, it do the secretion of the LH, decrease of the LH peak, gonadotropin peak. That gonadotropin will causes the ovulation. That is the LH. That LH is the causes the ovulation. That is the estrogen. So pre-ovulatory phase, that is the dominance of the estrogen. You will see the estrogen. If you see the estrogen, what is you see, that is the estrogen. This is the estrogen. You follow me. This is the estrogen. You see, gradually there is an increase of the estrogen. And there is a pre-ovulatory phase. There is no progesterone. Only slight progesterone just before the ovulation. And after the ovulation, there is the increase of the progesterone. When does ovulation occur? After that, there will be the formation of the corpus luteum. And corpus luteum
will produce the main hormone progesterone as well as the estrogen, both. That is the estrogen double peak you can see. Estrogen pre-ovulatory, this is one peak, and after the ovulation, there is another peak. So both in the follicular phase and also into the, that is the secretory, in the luteal phase. But progesterone only peak is in the, progesterone is in the peak is in the luteal phase. Suppose of this hormone, you are asking the question, suppose you want to detect the hormone, detect the ovulation, only you will be allowed to do only one hormone estimation. Patient is very poor, he will not, she will not be afford. So which hormone you will do and which day? What is the, which is the hormone produced by the corpus luteum? The progesterone. Estrogen is also produced in the before pre-ovulatory stage. So if the progesterone hormone is in sufficient amount in the corpus luteum, you can say there is ovulation. And which day you will do? After 14, yes, it is after 14, but when there will be maximum? It is usually in the 28 days cycle, 22 days. It is 22 days. And then if you give more answer, then will maybe ask what is the normal value of the progesterone. That is I am not discussing, you will not be remembered. It is the, for luteal phase effect, 10 nanogram is the value actually. But 3 to 4 nanogram indicate that there is the ovulation. So that is the single hormone is the ovary. And what about the FSH and LH you see, FSH, LH. What is about the FSH and LH? This is the, what the interesting thing is, how the follicular maturations occur. How the follicular maturations occur. By the, তোরা সবাই বুঝতে পারছিস তো ঠিকঠাক? যদি কেউ না বুঝতে পারিস বলবি। ফলিকুলার ম্যাচুরেশন কি করে হচ্ছে? It is the mainly the FSH, follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone, the multiple follicles will be recruited before the period. That is the next follicle. For the follicle, usually the single follicle matures, one dominant follicle. But there are so many follicles mature. Only one dominant follicle will be selected at the 5th day of menstruation. But that follicles are recruited, the hormone-dependent follicle, that before the preceding cycle. Because as there is the, after you can see the estrogen progesterone, if there is no pregnancy, what will happen to the estrogen progesterone? They will be decreased. They will be decreased. As there is the decrease of the estrogen progesterone, what will they give the positive feedback? Estrogen give the positive food to the gonadotropin for the gonadotropin release. So next cycle, this is the next cycle. Suppose the gonadotropin will increase. Main hormone is the follicular stimulation hormone. But you will see the initially the follicular stimulating hormone is increased, but then is the decreased. This is peculiar because the because the earlier stage the estrogens give the negative feedback, and when there is the estrogen is moderate amount, that will give the positive feedback for the LH chart. And so why there is the increase of the estrogen? This is a good question. Increase of the estrogen in spite of the FSH is low, becomes low, because it is the play of the receptor. The dominant follicle recruitment, after the recruitment of the dominant follicle, there are so many receptors, dominant follicle, so the FSH and the other follicle, that is the decaying follicle or which follicle to be destroyed, this follicle there will be receptor will be less. And as there is so many follicle, so many receptor and that dominant follicle, so that will secrete the estrogen. So estrogen will be increased, but if in spite of the low. And after the moderate of the estrogen, there will be the positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism to the gonadotropin, LH surge will be there. You can see the LH surge. Normal LH is only 5 to 15 international per milliliter. But at that time the LH will be 200 and other 200, and estrogen FSH also increase. So that is the mechanism. You just try to read it. It will be very clear if you do it. So this is the mechanism, and always try to draw this cycle. Draw this that the hormonal changes, voltage changes, endometrial. Porta di.
This is very important that I have given time. So pituitary hormone, the FSH release, ovarian hormone, estrogen and progesterone. Pituitary hormone, FSH release, and then next দাও এটা দেখে নাও এবার ক্লিয়ার দেখো ভালো করে যেটা বলছিলাম দেখো this is the menstruation, endometrial cycle, this is the proliferative phase, this is the secretory phase. So changes of the menstruation I will also in my next class details of the what are the glands and vessels and also the stroma of the menstruation, and you change the thickness also. This is the formation of the endometrial bed, the formation of the endometrial bed, and this is the proliferative phase, this is the secretory phase, and this is the follicular phase, gradual maturation of the follicle, and this is the luteal phase, that is the corpus luteum formation, and these are the 4 hormones I have already described. But remember, the estrogen gradually increasing only in the pre-ovulatory phase and then decreasing. Why decreasing? Because the oocyte with some of the granulosa cells are as there is a expulsion due to the ovulation. So there will be decrease in the estrogen, and after the formation of the corpus luteum will form the estrogen and the progesterone. That is very important. Next, ovarian cycle, follicular phase, ovulation phase, luteal phase. Clear? Follicular phase, luteal phase, and ovulation and luteal phase. Next one, this is the same. Next, endometrial cycle, menstruation, proliferative phase and secretory phase. Next one, hypothalamo-pituitary ovarian uterine axis. Arcuate nucleus of the hypothalamus secrete generalized pulsatile fashion into portal circulation to control FSH release secretion from the anterior pituitary. And interplay among the gonadotropins and ovarian steroid aided by ovarian autocrine and paracrine regulation results ovarian phases and endometrial phases. Other than these hormones, there are some autocrine and paracrine regulation in the ovary and also to some extent the endometrium. This is the gross hormonal changes, but there is some control of the, you will learn later, but this is the basic thing of the physiology of the menstruation and physiology of the menstruation. Next, that's the selection of the dominant follicle. I will say the dominant follicle is selected on the usually the day 5. Dominant follicle, falling level of the FSH result threat to the growing follicle, falling level. As the FSH what is doing? Secretes the estrogen from the ovarian follicle, and when the estrogen is to much extent increases, it inhibits the folliculation FSH. So there will be FSH. এই আগের স্লাইডটা দেখাতো, এই যে there will be decrease of the FSH. As the increases of the estrogen, there will be decrease of the FSH. তারপরটা দেখা এইবার এবার কি হবে? Only the one follicle which contains the maximum FSH receptor will be escaped and grow called the grominial follicle, which will produce more estrogen. কিন্তু কোন ফলিকলটা actually dominant follicle হবে, এর mechanism is not clearly known. একটা follicle dominant, which follicle will be dominant, the mechanism is still not clearly known. Maybe the anti-Mullerian hormone is one of the hormone secreted by the ovary that may be responsible. And increased estrogen further decreases FSH, causing the regression of the other follicle. এই যে FSHটা কেন রিগ্রেস করা দরকার ছিল? যে এই রিগ্রেস করে গেলেই বাদার ফলিকলগুলো কিন্তু কমে যাচ্ছে, আর বাড়বে না, ওখানে একটাই কন্টিনিউ করবে। নেক্সট biphasic response. In early follicular phase, low estrogen level has the negative feedback to LH, and very high estrogen level at late follicular phase gives positive feedback to LH secretion with dramatic increase of the LH. There is secondary rise of the FSH. So ওইখানে আবার সেকেন্ডারি রাইজ হয়ে যাচ্ছে, এই যে সেকেন্ডারি রাইজ হয়ে যাচ্ছে। এই আগেরটা দিত, আগেরটা এই যে দেখ, এইখানে দেখ, এই যখনই এই যে সেকেন্ডারি রাইজ হচ্ছে, এই FSHটা যে কমে গেছিল, এই সেকেন্ডারি রাইজ হচ্ছে FSHটা। আর মেনলি উদ্দেশ্যটা কিন্তু LH, যে LH সার্জ না হলে ওভুলেশন হবে না। তাহলে যদি বলা হয় যে কোন এটার ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশনটা কি? ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন দেখ, এখানে আমরা এতটা যেটা বললাম, ধর কারো LHটা কম বেরোচ্ছে,
তাহলে আমি যদি তাকে প্রথমে ওভুলেশন ড্রাগ দিই, তাহলে ওভারি ফলিকেল তৈরি হলো। এবার ওভুলেশনের জন্য আমি বাইরের থেকে এসসিজি দিয়ে দিলাম, এক্সট্রোজেনাইজ। দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। That is infertility, treatment of the infertility. You give the, for follicle production of the follicle, you give the ovulatory drug like chromiphencytide or like that. Now the letrozole is a very good drug. And then for rupture of the follicle, you give the exogenous HCG, exogenous HCG. And he expected after the, there is a, after the LH surge, giving of the LH, there is a certain period, the ovulation will occur. Suppose it is when it will give, when you are giving the exogenous LH from outside, from exogenous LH is outside. So in the morning at 10 a.m. you give the HCG. So that provided the follicles are mature, 10 a.m. and usually the after 24 to 36 hours there will be ovulation. Who ask the couple to meet at that time. There are 10 and 12 morning, and next day you ask them to meet at the next night, early night. So there will be, so there will be sperm will be available, and there will be ovulation. There is a chance of pregnancy. So that is one important mechanism. And if you want to give any ovulation drug, so you will have to start the drug before the selection of the dominant follicle. That is the before 5 days, not after 5 days. Because usually it is known the dominant follicle is selected at the day 5. Next. FSH level start to rise in the last period of the LH phase. Due to fall of E2 and PT at the last part of the luteal phase, in absence of the implantation, the onset of the menstruation occur. If there is a implantation, the corpus luteal will persist. And also there will be from the trophoblast, there will be increase of the hormone also. So that will be the there will be no period. At the present there will be no menstruation. It is said that the shedding endometrium is the shedding of the endometrium is the cry of the uterus as there is no implantation occur. Because the physiology is that the ovulation occurs for the pregnancy to occur. The shedding of the endometrium is described similar to the crying of the uterus. There is no implantation. It's very interesting. Physiology of the ovulation and menstruation is very interesting. And then growing follicles under the influence of the FSH will secrete estrogen. Estrogen proliferation of the endometrium and negative feedback of the estrogen secretion. And inhibin B secreted by the granulosa cells also give negative B to the FSH. And consequently the level of the FSH falls. Next, mid-cycle LH surge. That is very important. What I am describing there gradually. You will think the subsequent slide. When the estrogen level is sustained at a higher level, 200 picogram, more than 48 hours, LH surge occur. Estrogenটা যখন উঠে থাকবে তবেই LH সার্জটা হবে। LH সার্জটা by positive feedback to both hypothalamus and anterior pituitary. At the same time, estrogen FSH interaction into the formation of the LH receptor on the granulosa cells of the dominant follicle. Next, the LH peak triggers the ovulation. Sustained high level of the estrogen, LH peak triggers the ovulation. Ovulation occurs the 10 to 12 hours of LH peak or after 24 to 36 hours after the onset of the mid-cycle LH surge. You see, there are two questions here, two multiple choice questions. After the LH peak, the ovulation will occur 10 to 12 hours after LH peak. But onset of the mid-cycle LH surge, onset is not the peak, it is the onset. It is the onset, that is the LH, this is the onset. But peak is here, onset is here, peak is here. After the LH peak, 10 to 12 hours after LH peak. If we give the exogenous HCG, human chorionic gonadotropin is corresponding to the LH, HCG, that is the LH. For onset, after 24-36 hours, there will be ovulation.
So you will ask the couple to meet at that time, 24 to 36 hours. Or also you can do the intrauterine insemination. You take the intrauterine insemination. Have you heard the term? Intrauterine insemination means you collect the semen and prepare the semen to collect the good quality of the sperm, and they will inject the uterus. When? At the time of the ovulation. You do not know which is the actual time, the peri-ovulatory period. You got to inject. And also the timed intercourse. This is called timed intercourse or the intrauterine. Next. Triggering ovulation by the LH cell. At the pre-ovulatory period, there is formation of the LH receptor on the gallus cell before ovulation with the stimulated effect of the LH. Pre-ovulatory progesterone secretion is there. Just before ovulation, slight progesterone is needed. You will see, slight progesterone is needed for the pre-ovulatory ovulation for the ovulation. Next, basal level of the FSH and LH is the 5 to 10 international. This is the MCQ question. Basal level is the 5 to 10, and in motorcycle LH is 2 times, but in the LH it has become 3 times. Even more, LH there may be more. Next. So this is all about I have already told. Next, formation of the corpus luteum, secretion of the progesterone and second peak of uterus. Following ovulation, corpus luteum is formed from the follicular cells and secretes progesterone, essential for secondary changes of the endometrium to form the implantation bed. So why there is a progesterone? Progesterone secretion is needed for the secretory changes. I have already said that. And estrogen drops in early luteal phase, which gradually shows secondary peak with the progesterone peak. Maximum progesterone secretion occurred 10 to nanogram per milliliter, 15 nanogram on mid-delivery. বলেছি কখন করবে তাহলে progesterone? যদি একটা হরমোন তোমাকে বলা হয় কখন করবে? progesterone. কখন করবে? Day 2 in 28 days cycle. Don't always remember the last phase is constant. Suppose one woman there is a menstrual phase 32 days. What is the ovulation time? Ovulation and next menstruation is constant, but menstruation and ovulation, that is the preceding, that is not constant. So after ovulation, usually it is stated that after 14 days there will be menstruation. After 14 days. So that is the fixed point. So maximum progesterone, the basal level of progesterone is very low, 0.6 to 1. এই যে বলছিলাম দেখো প্রজেস্টেরনটা এখানে দেখেছো এই যে প্রজেস্টেরন লেভেলটা কোথায়? প্রজেস্টেরন হচ্ছে এইটা হচ্ছে প্রজেস্টেরন, এই যে গ্রিন প্রজেস্টেরন ঠিক ওভুলেশনের আগে একটু বেড়েছে, দেখেছো একটু বেড়েছে। এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্লাইট ডিক্রিজ না, মানে মেন প্রজেস্টেরন লিবারেশন অকার্স আফটার ওভুলেশন। না নেক্সট fall of FSH LH level in the latter part of the luteal phase. Rising estrogen increases progesterone receptor, whereas rising progesterone decreases the progesterone level. মানে কি বললাম যে progesterone is a enemy of the estrogen, মানে ইস্ট্রোজেন progesterone এসে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরগুলোকে রিসেপ্টর মেরে দেবে, কিন্তু ইস্ট্রোজেন করছে কি ইস্ট্রোজেন progesterone রিসেপ্টর তৈরি করছে। Rising estrogen increases progesterone receptor and the progesterone decreases estrogen expression in luteal phase. Estrogen progesterone inhibition together give the negative pituitary to the gonadotropin secretion, which shows low level till the lateral part of the luteal, which prevents further recruitment of the hormone. Next, the luteolysis and menstruation. In absence of the implantation, luteolysis occur. কোনো implantation নেই তো luteolysis will occur, a resulting fall of the estrogen and progesterone level. হয়ে যাবে। In absence of the negative enhances pituitary gonadotropin secretion with activation of the cohort follicles for the next cycle. যখনই ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন কমে গেল তখন আবার এফএসএইচ LH বাড়বে, কারণ ইনহিবিটরি অ্যাকশন নেই, এফএসএইচ LH আপার হ্যান্ড নিল ও পরের সাইকেলের জন্য রিক্রুটমেন্ট, পরের সাইকেলের জন্য ফল অফ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রজেস্টেরন লেভেল কজেস শেডিং অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম রেজাল্টিং হচ্ছে। এখান পর্যন্ত সব কমপ্লিট তো ক্লিয়ার? কোনো কোশ্চেন থাকলে বল, আমি এরপরে ফলিকুলার ম্যাচুরেশনটা দেখাবো যে কী করে ফলিকুলার, বল ছোট্ট করে তাড়াতাড়ি বলবি, জোরে বল। হ্যাঁ কিন্তু ওই যে দেখো না, ওটা তো কর্পাস লুটিয়াম ম্যাক্সিমাম সিক্রেট করছে, হ্যাঁ ও তো ম্যাক্সিমাম প্রজেস্টেরন সিক্রেট করছে, ও কিন্তু ইস্ট্রোজেনটা কিন্তু নট লাইক দ্য প্রজেস্টেরন লেভেল বেরোতে পারছে না, বরং প্রজেস্টেরন কেন বেরোচ্ছে
ইস্ট্রোজেন কেন বেরাচ্ছে, দ্যাট উইল হেল্প। বন্ধু কিন্তু ওর সামনে সঙ্গেই আছে, কারণ ইমপ্লান্টেশন হলে ওই প্রোজেস্টেরনটা তো লাগবে, কারণ ও বেড তৈরি করতে লাগবে। ও বন্ধু, ও যতই ওর সাথে এনিমিটি করুক, ও কিন্তু ওর বন্ধুর সাথে আছে, যাতে রিসেপ্টারগুলো তৈরি হয়, যাতে সেক্রেটারি ফেজ আরও হয়ে তৈরি হয়। হ্যাঁ, ইমপ্লান্টেশনে মানে ব্লেডটা তৈরি হয়েছে, প্রোজেস্টেরন ব্লেডটা তৈরি করবে, তাই না? আর ইস্ট্রোজেন না থাকলে ও তো মেরে দিচ্ছে। আর ও যদি একবারেই চলে যায়, আমি বলছি এটা জাস্ট কথা, যদি একেবারেই না থাকে তাহলে প্রোজেস্টেরন বেডটা তৈরি হবে না, তো প্রোজেস্টেরন কাজ করতে পারবে না তো। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা ক্লিয়ার রাখতে হবে যে প্রোজেস্টেরনকে কাজ করতে হলে ইস্ট্রোজেন লাগবেই খানিকটা। নাও নেক্সট নাও। আচ্ছা আচ্ছা, আগেরটা দাঁড়া, ও এটা হয়ে গেল, ঠিক আছে। এরপরে হ্যাঁ, না না, হ্যাঁ, এই যে বললাম যে ওভারিতেও কিছু প্যারাক্রিন রেগুলেশন আছে, যেগুলো তোরা আর একটু বড় হয়ে পড়বি, যে ইনসুলিন গ্রোথ ফ্যাক্টর, এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর, ট্রান্সফর্মিং গ্রোথ ফ্যাক্টর, ইন্টারলিউকিন টিস্যু নেক্রোসিস ফ্যাক্টর, দে আর প্রডিউস দ্য নর্মাল ওভারি প্রসেস, তারাও হেল্প করে। শুধু আমি এইগুলো বলছি পিটুইটারি গ্ল্যান্ডেরই হরমোন তা না, আরও ওভারির মধ্যে অনেকগুলো প্যারাক্রিন রেগুলেশন আছে, যে অটোক্রিন প্যারাক্রিন রেগুলেশন, যেগুলো হেল্প করবে। নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টিমুলেরিয়ান হরমোন বলে একটা হরমোন আছে, অ্যান্টিমুলেরিয়ান হরমোন। AMH ইজ প্রডিউসড বাই দ্য গ্যানুলোসার সেল of the pre-antral and small antral follicle and possibly plays a role in the recruitment of the dominant follicle. And AMH, a glycoprotein, is a good predictor of the ovarian raspature. মানে AMH থাকার অর্থ হলো যে ফলিকল, অনেক রেস্ট ফলিকুল প্রচুর আছে। এখন যে গেলেই মানে ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক গেলো বলে অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন করুন। আমরা ইনফার্টিলিটি ক্লিনিকে যদি ডে 2 ডে 3-তে যদি দেখি FSH-টা কম আছে, FSH-টা কম আছে, FSH বেড়ে যাবে কখন, যখন রিজার্ভটা কমে যাবে, কারণ নেগেটিভ, তখন আর নেগেটিভ ফিডব্যাক দিতে পারবে না, FSH বেড়ে যাবে। AMH-টা সিঙ্গলি যে কোনো সাইকেলে যে কোনো সময় করা যাবে। এবার AMH-টা যদি ভালো থাকে, ইন্ডিকেট যে ফলিকল অনেক আছে। আর আউটকাম ইজ গুড, 3.5 ন্যানোগ্রাম পার লিটার, পুয়ার লেস দ্যান 1 ন্যানোগ্রাম পার লিটার। AMH-এর গল্প শুনে আমার একটু অন্য জায়গায় যেতে ইচ্ছে করছে। একটা ইম্পর্টেন্ট কেস, ফিউ মান্থস ব্যাক আই হ্যাভ গট as a, মানে not related with the, but you see anti-mullerian hormone, as a 46XY. A girl has born as girl, morphologically girl, she is girl. She came in late, 22-23 years. No breast development, there is no development, pubic and axillary are normal, less, and her vagina is patent. And she is karyotyping repeatedly done 46XY. 46XY, that is the 46XY girl. The two conditions there will be the 46XY girl. One is the Schwartz syndrome, and another is the Schwartz syndrome, and another is the androgen insensitivity syndrome. Suppose the what happens in the early embryonic stage, what happened, there is the basically what will be, when in XY and XX same, originally same, but when there is the presence of the Y, there is the testic determined factor in the Y, and that testic determined factor ultimately form the gonad as the testis, that is the seminiferous tubules or like that. But suppose that there is the absence of the testic determined factor, that may occur, or the androgen, how this causes, by the presence of the androgen. If there is a androgen, but androgen cannot act, the receptor defect, all the endocrine hormones are caused through the receptor. So that is called androgen insensitivity syndrome, and that girl will grow as that male XY will grow phenotypically will be the female. Phenotypically will be female, but there will be no uterus and ovary. That is the XY. And another XY is the there is no formation of the seminiferous or androgen. That is the testic determinant factor is absent. That is, but it is XY. So what will happen? There will be the androgen AMH in the due to the AMH antimullerian. What is the antimullerian hormone? So why there in male, why there is no uterus and ovary? Why there is an anti-mullerian due to the presence of the anti-mullerian hormone. But that XY, their cells secreted the anti-mullerian hormone. So what will happen? The
Mullerian hormone will cause the presence of the uterus and ovary. So in case of the testicular feminization syndrome, there will be no uterus ovary. There will be androgenesis syndrome. But I got a few cases, very 1 in 1 lakh that case. That is the XY, that is the SWAS syndrome, SWYR, SWAS syndrome XY. But female, she has uterus and cervix, but no gonad. There is an atrophic gonad actually. Gonad means no ovary, and no actually the atrophic gonad. So that is a very interesting case. Due to the anti-Mullerian hormone, what does it cause? Anti-Mullerian hormone, MH. What does it cause? Anti-Mullerian hormone. If the anti-Mullerian hormone is secreted, what will happen? Anti-Mullerian, Mullerian duct, there will be no formation of the anti-Mullerian uterus. Very interesting case. But that is another case, that the deviation from the normal. So next, oogenesis. That is very important. Oogenesis. I am coming now to the oogenesis. Oogenesis is the formation of the mature oocyte. Oogenesis, not the ovulation, the mature oocyte. Next, দেখো এইখানে দেখো প্রথমে কি বললাম প্রাইমারি ফলিকল তাহলে প্রথমে যে বাচ্চাটা এমব্রায়োনিক স্টেজে প্রাইমারি ফলিকল প্রাইমোডিয়াল ফলিকল and that primordial follicle at the time of the puberty, that will formation of the primary follicle. মানে সেটা শুরু হলো প্রাইমারি ফলিকল, তখনই ওই ফলিকুলটা ম্যাচুরেশন হবে। and এই প্রাইমোডিয়াল ফলিকল কতদিন পর্যন্ত থাকছে? পুবার্টি পর্যন্ত। So that will be primary, some of them will go to the primary follicle, not all. Primary follicle, then the secondary follicle, that is the preantral follicle, and the tertiary or antral follicle, and preovulatory or Graafian follicle, and ovulatory as the secondary oscillation. Tertiary or antral follicle and preovulatory and Graafian follicle are almost same. These are, and then the ovulated as the secondary oocyte. So this is the primordial follicle, then the primary follicle, secondary follicle, tertiary or Graafian follicle, and ovulated as the secondary oocyte. Tertiary Graafian follicle. এই যে টার্সিয়ারি আর গ্রাফিয়ান ফলিকল তার ঠিক আগের স্টেজে ম্যাক্সিমাম অ্যান্ট্রাম ফলিকুলাই থাকে, তাকে বলা হয় টার্সিয়ারি আর অ্যান্ট্রাল ফলিকল। তারপরে যখন প্রি ফলিকল, ক্লিয়ার তো? তাহলে 1 নম্বর ফার্স্টে কি প্রাইমোডিয়াল ফলিকল, সেটা নিয়েই জন্মাচ্ছে, প্রাইমোডিয়াল ফলিকল প্রচুর থাকছে। তারপরে হচ্ছে প্রাইমারি ফলিকল, যখন হচ্ছে পিউবার্টি আসছে প্রাইমারি ফলিকল এটা স্টার্ট করলো। এটা কিন্তু ঠিক প্রিমেনস্ট্রুয়াল আগে নয়, এগুলো কিন্তু অনেক সিলেকশন হয়ে যায়, নন গোনাডোট্রপিন ডিপেন্ডেন্ট, এটা আগের থেকে অনেকগুলো সিলেকশন হয়। ওই সময় অ্যাক্টিভ হরমোন দিয়ে এটা একটি প্রিসিডিং সাইকেলে কিছু আরও কোহর্ট অফ দ্য সাইকেল শুনবে। তারপরে হচ্ছে সেকেন্ডারি ফলিকল, তারপর হচ্ছে টার্সিয়ারি ফলিকল, ওভুলেটেড সেকেন্ডারি oocyte. নেক্সট, oogenesis. Primordial at the early embryonic life, the germ cell differentiate into oogonia and enter into the first meiotic diplonic stage as the primary oocytes. এইটা এই যেটা বলছিলাম কি স্টেজ, এটা ডিপ্লোটিন স্টেজ। তার মানে ও 99-এ জন্ম, তার মানে ও 90-তে ও কি ছিল? 90-তে ও ছিল এই জিনিসটা, ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন ডিপ্লোটিক স্টেজে। সবাই ও বলে নয়, এটাই হচ্ছে নর্মাল ওর মায়ের ওটাইটের মধ্যে। বাবারটা তো যায় না মানে কোনটা হবে, কিন্তু মায়ের ও কিন্তু ও ছিল, কিন্তু ও সেটার থেকেই কিন্তু এসেছে। when development is arrested anti puberty, এই অ্যারেস্টটা অকার্স ইন দ্য প্রোফেজ ফেজ অফ দ্য মেয়োসিস 1 অ্যারেস্ট হবে। এবং সবগুলোই যে প্রাইমোডিয়াল ফলিকল হবে তা না। ক্লিয়ারটা বুঝেছিস তো জিনিসটা? এই বেসিসটা যদি তোর ক্লিয়ার থেকে দেখবি, এই তোর ফিজিওলজি ইভলিউশন এবং এটা বুঝতে হবে। নেক্সট ওয়ান, at the diplotin stage, the primary oocyte is surrounded by the single layer of the extrinsic granulosa cell and will form the primordial follicle, which will be used the follicular development and menarche. এগুলো সব আগে। তারপর নাম্বার অফ oocyte ম্যাক্সিমাম কখন বললাম, কখন? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কত উইকসে আর কত মিলিয়ন। এটা তোদের তো এখন এমসিকিউ বল অস্কি বল, এই জিনিসটা ভীষণ লাগবে। 20 উইকসে আর কত মিলিয়ন? 6 to 7 মিলিয়ন। দেখে নে, 6 to 7 মিলিয়ন। আচ্ছা, এই যে প্রাইমারিলি অ্যাট্রাসি অফ দ্য র্যাপিডলি ফলোড বাই দ্য ফলিকুলার,
এই যখন থেকে তৈরি হচ্ছে এগুলো আবার অ্যাটলেটিক হচ্ছে, বুঝলি তো, ওই ইন্টারমিডিয়েটলি অ্যাটলেটিক হয়, তারপরে তৈরি হচ্ছে আবার অ্যাটলেটিক হচ্ছে। এই জন্য বার্থের সময় অনলি এটা কত 3 লাখ ওসাইডস রিমেন ফর ওভুলেশন, ওগুলো আবার অ্যাটলেটিক হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম 20 থাকছে, আবার অ্যাটলেটিক হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট। বার্থের সময় এত কমে যাচ্ছে, কটা ওসাইড লাগে হোল পিরিয়ডে, হোল লাইফে? হ্যাঁ, কটা সাইকেল? 45 যদি ধরিস, হ্যাঁ, তাহলে ওই লাগবে। এবার যদি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে 10টা সাইকেল বাদ যাবে, 10টা কেন আরও বেশি যাবে। হ্যাঁ, তাহলে কটা বেশি তো লাগে না। কিন্তু এটা কিন্তু ওভার অ্যান্ড রিজার্ভ, ওভার অ্যান্ড রিজার্ভটা অনেক সময়ই কম থাকে, মানে লাগলে কি হবে, কিন্তু যদি ওভার অ্যান্ড রিজার্ভ 35-এর উপরে কমে যায়, এটাকে বলা হয় প্রিমেচিওর ওভার অ্যান্ড ইনসাফিসিয়েন্সি। অনেক মহিলার হয় যে একটু বয়সে 35-এর আগেই ওভার অ্যান্ড রিজার্ভ কমে গেল, তখন কনসেপশন হয় না, জীবন না হলে ওই ওভার অ্যান্ড রিজার্ভ বলে ওটাকে, ওভার অ্যান্ড ফলিকুল। হ্যাঁ, নো নিউ ওসাইড ইজ ফর্ম ডিউরিং দ্য রেস্ট অফ লাইফ। তা বার্থের পরে আর কোনো ওসাইড ফর্মেশন হবে না, বুঝলি তো, বার্থের পরে আর কোনো তো ওসাইড, কিন্তু spermatogenesis অলওয়েজ আফটার দ্য অনসেট অফ দ্য পিউবার্টি। ইন কেস অফ মেল দ্য spermatogenesis ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তাহলে এটা কি হলো, প্রথমে কি ছিল, প্রাইমোডিয়াল ফলিকল, তারপরে প্রাইমারি ফলিকল, তারপরে সেকেন্ডারি ফলিকল, তারপরে টার্সিয়ারি আর গ্যাসিয়াল ফলিকল। এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে জাস্ট প্রিএন্টাল ফলিকল আর হচ্ছে জাস্ট টার্সিয়ারি ফলিকল ফর দ্য ওভুলেশন। এখান থেকে কি বেরোয়, সেকেন্ডারি ওসাইড। সেকেন্ডারি ওসাইড কখন হচ্ছে, টার্সিয়ারি ফলিকলে, আর প্রাইমারি ওসাইডটা প্রথম থেকেই প্রাইমারি ওসাইড আছে। ক্লিয়ার তো? এখানে দেবে ঠিক গুলিয়ে যাবে, এগুলো যত পড়বি তত গুলাবে, সেই জন্য ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করে নিতে হবে ব্যাপারটাকে। নেক্সট দেখ, প্রাইমারি ফলিকল, প্রাইমারি আমি আবার মানে যেটা যতগুলো বললাম আবার রিভিশন দিচ্ছে, এটা ফলো কর, দেখ কী লেখা আছে। প্রাইমোডিয়াল ফলিকল ইজ নন গ্রোয়িং 2 millimeter in diameter, consist of the primary oocyte arrested in the diploid stage of the meiotic phase, surrounded by the single layer of the spindle-shaped granular cells, and will remain so until the time of ovulation, when the process of meiosis will remain. And primary follicle, in each month of the reproductive year, several primary follicles mature into primary follicle. Primary follicle 0.1 millimeter follicle formed when granular cells are still a one cell layer but acquire a cuboid form. This is the first sign of follicular. এগুলো নিড নট, তোমাদের মেমোরিতে এত স্ট্রং দরকার নেই, কিন্তু শুধু নামগুলো মনে রাখো। এবার ডিটেলসে লাগবে যে এগুলো হিস্টোলজিক্যাল ব্যাপার, যে ডিটেলসে। Secondary follicle, only few of the primary follicles will develop in the secondary follicle, and secondary follicles are 0.2 millimeter in size and develop several layers of the cuboidal glandular cell with marked expression of the FSH receptor. Tertiary or Gaphian follicle, 1 or 2 of the secondary follicle will progress to the tertiary at the stage of which meiosis 1 is completed to produce the meiosis 1টা এইখানে প্রডিউস করে সেকেন্ডারি ওসাইড। সেকেন্ডারি ওসাইডটা কখন ফর্মেশন হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য টার্সিয়ারি আর গ্যাফিয়াল ফলিকল, এখানে মেসিস 1টা কমপ্লিট হচ্ছে। অ্যান্ড ফার্স্ট পোলার, যারা বেসিক সায়েন্স নেই, ফিউচারে তোদের মধ্যে অনেকেই রিসার্চ করবি, বেসিক সায়েন্স নিয়ে পড়বি, দিস ইজ দ্য বেসিস অফ দ্য ফিজিওলজি। তারপরে ধরো সিকোয়েন্স অফ দ্য ফেজেস, এটা জাস্ট রিক্যাপিচুলেশন। প্রাইমার্ডিয়াল ফলিকল, প্রাইমারি ফলিকল, সেকেন্ডারি ফলিকল, হ্যাঁ, অ্যান্ড টার্সিয়ারি অর দ্য অ্যান্ট্রাল ফলিকল। এই পিএন্টাল কিন্তু সেকেন্ডারি ফলিকলসের কিছুটা অ্যান্ট্রাম ফ্লুইড এসে গেছে, অ্যান্ড দেন দ্য প্রিওপোর্টিভ গ্যাপস ওভুলেটেড অ্যাজ দ্য সেকেন্ডারি ওসাইড। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? নেক্সট, রিক্রুটমেন্ট অফ দ্য ফলিকল। এই যে এতক্ষণ আমি বলেছি, অনেক কিছু বলেছি, যে রিক্রুটমেন্ট মাঝে মাঝে বলে গেছি যে হাউ দ্য রিক্রুটমেন্ট। ফর সিঙ্গল ওভুলেশন ফ্রম এ ডমিন্যান্ট ফলিকল ইন ইচ সাইকেল, এ কোয়ার্ট অফ দ্য ফলিকলস আর রিক্রুটেড ওভার দ্য টাইমস ফর সেভারাল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। এই একটা ডমিন্যান্ট ফলিকল যে সিক্রেট হবে, তার জন্য অনেকগুলো মেনস্ট্রুয়াল ফলিকল দিয়ে কতগুলো হবে। এগুলো কিন্তু আর্লি পিরিয়ডে সব নন হরমোনাল ডিপেন্ডেন্ট, মানে গোনাডোট্রপিনের উপরে অ্যাকশন থাকে না। গোনাডোট্রপিন কখন কাজ করে, যখন ঠিক প্রিসিডিং সাইকেলের শেষের দিকে গোনাডোট্রপিন কাজ করে। বাট দ্য ওভুলেটরি ফলিকল ইজ ওয়ান অফ দ্য কোয়ার্ট রিক্রুটেড দ্য টাইম অফ দ্য luteal follicular transition at the preceding month. এই সময় সিলেকশন হবে। The mechanism of determining which follicles and how many follicles will be decreased is unknown, and total duration of time to each puberty status is 85 days. এটা একটা অদ্ভুত মিল আছে। পারমোটোজেনেসিস হতে
হ্যাঁ, 4টে আপনার 64 ডেজ লাগে অ্যাটলিস্ট, 64 ডেজ টু 7 ডেজ একটা স্পার্ম থেকে আসতে, স্পার্মাটোজেনেসিস হতে। আর ওভারি ওই যে রিক্রুটমেন্টগুলো হচ্ছে, ওগুলো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে 85 ডেজ থেকে, যে এই সাইকেলে ওভুলেশন যেটা হচ্ছে সেটা 85 ডেজ আগের থেকে অনেকগুলো ফলিকুল এসে ম্যাচিউরিং চেষ্টা করছে। তার মধ্যে কিছু ফলিকুল ঠিক প্রিসিডিং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে, কিছু ফলিকুল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে রিক্রুটমেন্ট হবে আরও। আর টোটাল গ্রোথ অফ দ্য কোয়াড ফলিকুল ইজ দ্য গোনাডোট্রপিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বললাম এই গোনাডোট্রপিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রথমের দিকে, যে 85 ডেজ আগে। নেক্সট, আচ্ছা, independent to gonadotropin in late luteal phase of the previous cycle, cohort of the follicle is assumed to go under control of the FSH for further growth। যে কয়েকটা ফলিকল রিক্রুট হবে, হ্যাঁ, সেগুলো FSH gonadotropin ডিপেন্ডেন্ট। তারপরে ওদের মধ্যে একটা ডমিনেন্ট ফলিকল হবে, একটা ডমিনেন্ট ফলিকল হতো। আর আমাদের এই যে একটা ডমিনেন্ট ফলিকল, এই যে আমরা ইনফার্টিলিটিতে ওভুলেশন ইনডিউসিং ড্রাগ ইউজ করি, ওর মধ্যে তার জন্য কি মাল্টিপল ফলিকল হয়। মাল্টিপল আজকাল অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে যে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড এমব্রায়ো ট্রান্সফার, আইভিএফ অ্যান্ড এমব্রায়ো ট্রান্সফার, এখানে কি হয়, নানা রকম গোনাডোট্রপিন এই ওভুলেশন ইনডিউসিং ড্রাগ দেওয়া হয়। তার মধ্যে ক্লোমিফেন দেয়, লেট্রোজল দেয়, অ্যান্ড আদার ইভেন দ্য HMG মানে হিউম্যান মেনোপজাল গোনাডোট্রপিন অর FSH, এগুলো দেওয়া হয়। এগুলো দিলে কি হবে, একটা ফলিকুলের থেকেও 3-4টা ফলিকুল মানে গ্রো করে যাবে। এবং কী করা হয় ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে, কী করা হয়, কারো আইডিয়া আছে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে? হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া, কারোরই আছে কি? ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে কী করা হয়, এই যে ধর দুটো টিউবওয়েল, বাচ্চা হতে গেলে কী লাগে, একটা স্পার্ম লাগবে, একটা উসাইড লাগবে, আর ফ্যালোপিয়ান টিউবটা নর্মাল থাকবে, আর দে উইল ডু নর্মাল ইন্টারকোর্স, এই তো, মানে ওভুলেশন সাইকেল ইন্টারকোর্স করবে। তাহলে একটা স্পার্ম তার আছে কিনা দেখে নেবো সিমেন অ্যানালাইসিস করে। আর একটা দেখবো যে তার মানে টিউবটা ঠিক আছে কিনা, টিউব যদি না থাকে, টিউব ব্লক থাকলে তার বাচ্চা আসবে না, তাই না, কেন স্পার্ম সাইড মিল করতে পারবে না। আর 3 নম্বর হচ্ছে যে ওভুলেশন ঠিক হচ্ছে কিনা। ওভুলেশন ডিটারমিন করার যে ইনডাইরেক্ট মেথড আছে, হ্যাঁ, একটা যদি হরমোন বলে, কি হরমোন, প্রোজেস্টেরন হরমোন, হ্যাঁ। আর এখন বলে যে সিরিয়াল আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা যেতে পারে, এটা দেখে নাও। আর নর্মাল ইন্টারকোর্স হতে হবে পার্টিকুলারলি অ্যাট দ্য পেরি এভলিউটরি পিরিয়ডে। একজন থাকে দিল্লিতে আর একজন থাকে কলকাতায়, তারা আসছে, তারা যখন মিট করতে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে তার প্রিমেনস্ট্রুয়াল ফেজ বা ইমিডিয়েটলি পোস্ট মেনস্ট্রুয়াল, তারা তো বাচ্চা আসবে না, তার কনসিভ করবে না। তো তাহলে এই পেরি এভলিউটরি পিরিয়ডের দিকে মিট করতে হবে। তো কারণ ওভুলেশন occurs in a single day in a single cycle, তাই না, কিন্তু পার্মস আর অলওয়েজ রেডি, সিমেন অ্যানালিসিস যদি ঠিক থাকে, হ্যাঁ, তারপরে আমরা ওই জন্য অলওয়েজ যখন তুমি ইয়ে করবে, যে ইনফার্টিলিটি যখন ইয়ে করবে, ইনফার্টিলিটি ইনভেস্টিগেশন, ফার্স্ট হাজব্যান্ডের দেখবে সিমেন ঠিক আছে কিনা। এবার ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এমব্রায়ো ট্রান্সফারকে ধরো টিউবওয়েল দুটো ব্লক আছে, তা কী করবে, তো ডাইরেক্ট কখনোই হবে না। তখন এটা বেসিক্যালি আর অনেক কারণে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন করা হয়। যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে যে তুমি উসাইডটা রিক্রুট করে নাও, উসাইডটা আগে ইন্ডিউসিং ড্রাগ দাও, দিয়ে ওই ফলিকল থেকে ওই উসাইডে যে গ্রাফিল ম্যাচুয়াল যে ফলিকল আছে, ওই ফলিকল থেকে অ্যাসপিরেট করে নাও। এখন আগে ল্যাপারোস্কোপি করে করা হতো, এখন আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড ওখান থেকে অ্যাসপিরেট করে নেবে, দিলে অনেকগুলো ফলিকল অনেকগুলো উসাইড পাবে, ওগুলোকে বাইরে রেখে দাও। বাইরে রেখে দিয়ে কী করা হয়, ধরো কয়েকটাকে দিয়ে স্পার্ম বাইরে দেওয়া হলো, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, সিমেন প্রিপারেশন করে ওটাকে দিয়ে দিল, ফার্টিলাইজেশন হলো, ওটাই এবার হচ্ছে যে তারপরে তুমি ইউটারাসের মধ্যে ওটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দাও, ট্রান্সফার করে দাও। এই জন্য পুরো কথাটার নাম কি, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড এমব্রায়ো ট্রান্সফার। এবার অনেকগুলো যদি উসাইড হয়, তাহলে ওই উসাইডগুলোকে তুমি ফ্রিজে রেখে দাও, মানে ওগুলোকে, হ্যাঁ, ওই উসাইডগুলোকে প্রিজার্ভ করো, ওই পরে পরে। তো দিস ইজ দ্য বেসিস অফ দ্য ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড এমব্রায়ো ট্রান্সফার। কে করেছিল ফার্স্টে কলকাতায়, হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে কে করেছিল ফার্স্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ বল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইন্ডিয়াতে করেছিলেন প্রথম। তো ওই ঠিক সেফটি অর্ডার হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে, আর সুভাষ মুখার্জি দ্য ফার্স্ট মানে সেকেন্ড টেস্ট টিউব বেবি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যিনি সুইসাইড করলেন, ওকে স্বীকৃতি দিল না বলে, হ্যাঁ, সুইসাইড করলেন সুভাষ মুখার্জি। তো ওনার সাথে কাজ করছেন আর কি অ্যাকচুয়ালি ডক্টর বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, আমি ওনার হাউস সার্জন ছিলাম। তো আমি যখন ইন্ডিয়াতে তারপরে যে ফার্স্ট বেবিটা হলো, দ্যাট ওয়াজ আই ওয়াজ দ্য টিম মেম্বার, মানে আমি তোদের এমব্রায়ো স্টেজে ছিলাম জাস্ট আফটার পাসিং, ওই সময় যে ফার্স্ট টেস্ট টিউব বেবি। এবং আমি হ্যাভ ভিজুয়ালাইজড দ্য
উসাইড অলসো। ডক্টর ঘোষ দস্তিদার ছিলেন, ডক্টর বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী মারা গেলেন 93-তে, 2 ইয়ার্স ব্যাকে। আমি ওনার তো ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন যেন ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি is very, and you must have to know the physiology of the ovulation. That is the in-depth knowledge. So next, acha, formation of the secondary oocyte and follicle. I am already bole dichi. Oocyte is enlarged and surrounded by membrane zona pellucida. Oocyte is enlarged and surrounded by the membrane zona pellucida with transformation of the single layer of the granulosal cell to multilayer tubular cell, secondary or pellucid follicle. There is mitotic proliferation of the granulosal cell surrounding oocyte and theca cell in the stoma, bordering granulosal cell, and stoma is differentiated into theca interna, theca externa. At this point, one follicle of the cohort will be selected for dominance, which becomes evident at the 5th day of the cycle. Next. আচ্ছা, এটা ছেড়ে দাও, তারপরে চলে যাও। নেক্সট, 2 cell 2 gonadotropin থেরাপি। এটা একটু ডেপথে, 2 cell 2 তো মানে, আচ্ছা পরেরটা যাও তো, তারপরে আমি পরে আসছি। হ্যাঁ, তারপরে যাও। আচ্ছা, formation of the antral or the tertiary follicle, pre-ovulatory follicle, there is accumulation of the fluid which is composed of the plasma and secretion of the granulosal cell. The fluid space is known as the antrum. The follicular is now called antral follicle or tertiary follicle. Follicle size is increased rapidly due to accumulation of more antral follicle, now termed the pre-ovulatory or Gaffan follicle. Next, eta. This is very important for you. This is very important. Now, tertiary follicular structure. দেখো, structure is from inside, outside, inward. এটা হচ্ছে oocyte. This is the oocyte, tertiary follicle. বাইরে কি আছে? theca externa. তার ভেতরে কি আছে? theca interna, theca externa, theca externa. এটা physiology, I think all of you have heard in the read in the physiology. Just you, তোমাদের যেভাবে কোশ্চেনগুলো এখন হচ্ছে অস্কি টাইপের, পোস্ট গ্রাজুয়েট বা পরে এমসিকিউ তোমার, যে একটা স্ট্রাকচার এঁকে দেখাও এবং তার স্ট্রাকচারগুলো দেখ, এইটা দেখে রাখ বাইরের থেকে ভেতরে কি কি আছে। থিকা এক্সটার্না, থিকা ইন্টারনা, তারপরে কি আছে? থিকা এক্সটার্না, থিকা ইন্টারনা, তারপরে এটা কি? হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে এই যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে মেমব্রেনা গ্যানুলোসা, আর তার ভেতরে হচ্ছে অ্যান্ট্রাম মানে ফ্লুইড, তার মধ্যে বসে আছে এইটা হচ্ছে তোর উসাইটটা। এই উসাইটের যে স্ট্রাকচার, নিউক্লিয়াস আছে, করোনা রেডিয়াটা আছে, কিউমুলাস ওভারিকাস আছে, ডিসকাস পলিটাস, তাই তো? উসাইট অনেক বেজে গেছে না রে, সরি, আমারও হাইপোক্যালসিমিয়া হচ্ছে, যেটা ওই ধরনের। দেখ, বেশিক্ষণ করবো না, এটা মজার কথা বলতে ছেড়ে দেবো। এটা মনে রাখতে হবে, থিকা ইন্টারনা, থিকা এক্সটার্না, মেমব্রেনা গ্যানুলোসা, তার হচ্ছে ফ্লুইড, তারপরে হচ্ছে যে তো কিউমুলাস ওভারিকাস, করোনা রেডিয়াটা, আর হচ্ছে উসাইড উইথ নিউক্লিয়ার, টার্টিয়ারি ফলিকুলার অফ দ্য স্ট্রাকচার। এটা আঁকবি, এটা আমার বই দেখবে ভালো করে ছবি দেওয়া আছে, গাইনি বই। নেক্সট আউটার টু ইনার, এটাই এখানে আবার ডিসক্রিপশন করলাম, যেটা বললাম। নেক্সট, just before ovulation, unequal diffusion occurs with formation of the secondary oocyte and the first polar body. আমি একটা কথা শুরুতেই বলে দিচ্ছি। তারপরে একটা যে সেকেন্ডারি oocyte এর ডায়ামিটার কত? 100 মাইক্রন। সেকেন্ডারি আর হচ্ছে সেকেন্ডারি পোলার বডি অ্যান্ড ম্যাচুয়াল সেল ফর্মড আফটার অনলি ফার্টিলাইজেশন। ম্যাচুয়াল ফলিকুলার ডায়ামিটার কত? ম্যাচুয়াল ফলিকুলার, এইটা এবারে এমসিকিউতে দিয়েছিলাম তোদের আগের ব্যাচে পরীক্ষায়। ম্যাচুয়াল ফলিকুলার 18 মিলিমিটার, আর উসাইটের ডায়ামিটার হচ্ছে 100। প্রাইমারি উসাইট কন্টেন্স, ঠিক আছে। নেক্সট এই যে আগেরটা এই দেখ, তাহলে ফার্স্ট পোলার বডি, সেকেন্ডারি উসাইট, ফার্স্ট পোলার বডি, এটা ওভুলেশন হয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর এবার ছবি দেখাবো শুধু। নেক্সট এই যে ফার্স্ট পোলার বডি, তারপর ফার্টিলাইজেশন হলে তবেই সেকেন্ড পোলার বডি তৈরি হবে, ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পরে। এটা অ্যাজ এ সামারি করা আছে। নেক্সট, ওভুলেশন অকার্স, এটা হয়ে গেছে। নেক্সট, এই যে এটা যে অরিজিনাল ছবি, এটা কিন্তু এই যে বাইরে ফার্টিলাইজেশন করা হচ্ছে, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ল্যাবরেটরি থেকে ছবি দেওয়া, ল্যাবরেটরি উসাইটটা নিয়ে যখন ওভুলেশন বের করা হয়েছে, এটা অরিজিনাল ছবি। নেক্সট বেরিয়ে এই যে অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ওভুলেশন স্পাম যাচ্ছে, যে মিটিং হয়,
তারপরে কোথায় ফার্টিলাইজেশন হবে? অ্যাম্পালাতে ফার্টিলাইজেশন হবে, অ্যাম্পালাতে নেক্সট সেকেন্ড পোলারিটি অ্যান্ড ম্যাচিওর সুসাইডার ফর্মড আফটার ফার্টিলাইজেশন। এই যে এইবারে এই ফার্টিলাইজেশন যে হবে, এই ফার্টিলাইজেশনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ছোট করে একটু বলে দিই, জাস্ট খুব ইন্টারেস্টিংলি। আফটার ইন্টারকোর্স হোয়াট হ্যাপেন্স, ইউজুয়ালি so many sperms go to the vagina. মানে ভ্যাজানার পিএইচ কত কারো জানা আছে? হাইলি অ্যাসিডিক। এই অ্যাসিডিকে কিন্তু স্পাম বাঁচতে পারে না, 4.5। ওইখানের মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম যেগুলো খুব ভালো গুড, মানে এটা স্ক্রিনিং হয়, ন্যাচারাল স্ক্রিনিং, যেখানে এখানে ম্যাক্সিমাম স্পাম বেশি থাকে বা ভালো স্পামগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সার্ভিক্সে চলে যায়, এবং সার্ভিক্সের ঠিক প্রিওভুলেটরি পেজে ওখানে ম্যাক্সিমাম মিউকাস সিক্রেশন হয়। তার জন্য প্রিওভুলেটরি ফেজে ভ্যাজানাল ডিসচার্জ হয়, মিউকাস সিক্রেশন হয় প্রিওভুলেটরি ফেজে। আর ওই সিক্রেশনে ওখানে সার্ভিক্স স্পামগুলো ওপরেও অ্যাসেন্ড করে। এই যে দেখতে পাচ্ছি অ্যাসেন্ড করছে, এই আগেরটা দেখি, আগেরটা এই যে স্পাম অ্যাসেন্ড করছে, এটা অবশ্য আইওআই ক্যানোলা দিয়ে এই স্পাম অ্যাসেন্ড করছে। এই স্পাম অ্যাসেন্ড করার পরে অত মিলিয়নস অফ স্পার্ম আছে, তো তার মধ্যে বেশ কিছু স্পাম উপরে চলে যাবে, গিয়ে কর্ণুত কাছে চলে যাবে, কর্ণুতে গিয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউবে যাবে। ওইখানে গিয়ে সারাউন্ড দ্য উসাইডটা এসে তখন হাজির হয়ে আছে, উসাইড তখন এসে হাজির হয়ে আছে ওখানে। ওই অনেকগুলো স্পামগুলো মিট করবে ওর চারদিকে, আর মাল্টিপল। নেক্সট দেখা, এই দেখ অনেকগুলো স্পাম ঢোকার চেষ্টা করছে, বাট উই ডু নট নো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লাকি স্পাম। এর মধ্যে একটা স্পাম অনলি ঢুকবে ওখানে, অনলি ওয়ান স্পাম উইল বি এবল টু পেনেট্রেট। যখনই একটা স্পাম হয়ে যাবে তখন ওর চারদিকে একটা থিক লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে, আর কোনো স্পাম ঢুকতে পারবে না। মাঝে মধ্যে বাই চান্স পলিস্পার্মিয়া হয়ে যায় একটা ওসাইটের মধ্যে। হ্যাঁ, নেক্সট আচ্ছা, এই লুটিয়াল ফেজে স্টেজ অফ পলিফারেশন, ভাস্কুলারাইজেশন, ইনভলিউশন। আচ্ছা, আগেরটা দেখি, আগেরটা এই যে এবারে দেখ ফার্টিলাইজেশনের পরে, হ্যাঁ, 2 cells, 4 cells, 8 সেল, মোরালা, তারপরে হচ্ছে ব্লাস্টোসিস ফর্মেশন হচ্ছে, গিয়ে ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে। নেক্সট লুটিয়াল ফেজেরও আলাদা আলাদা ফেজ আছে, পলিফারেশন, ভাস্কুলারাইজেশন, স্টেজ অফ ইনভলিউশন। নেক্সট তারপরে লুটিয়াল আইসেস আর করবাস যদি বাচ্চা মানে যদি ইমপ্লান্টেশন না হয়। নেক্সট লুটিয়াল প্লাসেন্টাল শিফট, যদি ইমপ্লান্টেশন হয় তখন লুটিয়াল প্লাসেন্টালতে শিফট হবে, প্লাসেন্টা আস্তে আস্তে ওই ধরে নেবে, মানে হরমোন সিক্রেট করবে যাতে ওটা ইমপ্লান্টেশন দেয়। তখন কর্পাস খুব আর্লি ফেজে যদি আমরা ওভারিরেক্টমি করে দিই তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ অ্যাবর্শন। হ্যাঁ, নেক্সট এই যে এইটা হচ্ছে যে দেখ, এইখানে হচ্ছে যে নো ওভুলেশন, এই নো ইমপ্লান্টেশন, এটা হচ্ছে আফটার ওভুলেশনে কী কী তৈরি হবে, পরের দিন বলবো। থ্যাংক ইউ।